आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर शावंत रंजन सर का मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। इन्होंने BHMS किया है NIS से। इन्होंने MD भी NIS से ही किया है। ये एक्स लेक्चरर है डॉक्टर RB सिंह गया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गया के प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन डिपार्टमेंट में ये थे। अभी ये करेंटली एज ए मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ बिहार में ये जॉब कर रहे हैं। सर का आज का विषय है दिल की आवाज सुनो एंजीना पेक्टोरिस से। तो सर आपका IFPH मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। धन्यवाद IFPH फोरम का डॉक्टर दीपमाला जी, डॉक्टर साहनी सर और सबका तहे दिल से आभार। आज का जो विषय है वो दिल की आवाज भी सुन। दिल एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी लाइफ के साथ शुरू होता है और लाइफ जब खत्म होने वाली होती है तभी वो बंद होता है। तो जैसे आपका ये सेमिनार डे बाय डे कंटिन्यू चलता है, हमारा हार्ट भी वैसे ही कंटिन्यू चलता रहता है। और एक इतने इम्पोर्टेंट ऑर्गन की आवाज को अगर जो हम नहीं समझ पाएंगे तो हमारी जिंदगी कुछ अधूरी सी रह जाती है। सो दिल की आवाज भी सुन। angina pectoris, angina is basically a cry of the heart. Word meaning is cry. Why it is chosen? The first thing is, among cardiovascular diseases, acute myocardial infarction is the most important cause of death. Incidence 4000 के आसपास पर ईयर डेथ होती है। ये बहुत छोटा डाटा है। सर आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर नहीं होता क्या? ओके, स्क्रीन शेयर नहीं होगा। ओके सर, यू कंटिन्यू, यू कैन कंटिन्यू सर। नहीं। तो 30 से 40% जो इसके लोग होते हैं वो इससे अफेक्ट हुए तो मृत्यु होती है। और सबसे बड़ी बात है कि 25 से 35% जो लोग हैं वो घर से अस्पताल जाने के क्रम में ही मर जाते हैं। सो द रोल ऑफ अ डॉक्टर who is nearby is most important, whether homeopath, allopath, quack, whomsoever is. If he recognize the thing, अगर वो पहचान पाएगा तो उसको शायद एक जिंदगी को बचाया जा सकता है। उसी का एक छोटा सा प्रयास है। Underlying cause in most cases is atherosclerotic coronary artery disease. Basically, it is written as CAD, coronary artery disease. ये क्यों होता है? Imbalance between myocardial oxygen supply and demand. ये बिल्कुल इसका बेसिक फंडा है कि जितनी ऑक्सीजन चाहिए और जितना ऑक्सीजन मिला, दोनों के बीच में अगर जो गैप हो गया तो अंजाइना होगा, इस्केमिक पेन होगा। और अगर जो वो गैप ज्यादा हो गया, ज्यादा देर तक रह गया, तो पेशेंट अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में चला जाएगा। तो थोड़ा पैथोफिजियोलॉजी को देख ले। मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिलीवरी कैन नॉट मीट मेटाबॉलिक मायोकार्डियल डिमांड्स। नॉर्मल कोरोनरी आर्टरीज कैन गिव 3 to 5 fold ब्लड इन रेस्पॉन्स टू एक्सरसाइज। उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि अपनी नॉर्मल फ्लो से 5 गुना तक ज्यादा ब्लड दे सकता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ता जाता है और प्लेकिंग होता रहता है। और जैसे प्लेकिंग बढ़ेगा, 75% क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर जो ऑक्युपाई हो जाएगा, ओनली 25% जब रहेगा खुला हुआ, सो दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट प्लेकिंग। और वहां पे इसका ब्लड सप्लाई जो वो 5 फोल्ड तक इंक्रीज कर सकता था, नहीं कर पाएगा। सो इफ कोरोनरी आर्टरी डायलेट सिग्निफिकेंटली with demand, excessive flow, adequate oxygen supply to myocardium, no angina. मायोकार्डियम को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए था, कोरोनरी ने सप्लाई कर दिया, सो नो एंजाइना, कुछ भी नहीं होगा। बट इफ कोरोनरी आर्टरी अनेबल टू डायलेट सिग्निफिकेंटली, लेस फ्लो, लेस ऑक्सीजन सप्लाई टू मायोकार्डियम,
results in hypoxic ischemia, myocardial supply is less, and manifested as chest pain. So pain in pectorum. Pectorum is chest, is called angina pectoris. Acute rupture, fissuration or ulceration of a lipid-rich inflammatory plaque. It triggers inflammatory reaction and thrombocytic cascade, resulting in formation of thrombus. अगर जो कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को सप्लाई कर रही है उसमें कहीं पे फिसरिंग हो गया, फट गया, कहीं कोई अल्सर हो गया, और अक्सर ये वैसी जगहों पर होता है जहां पे लिपिड जमा हो। लिपिड जमा होने के कारण उसकी जो मायोकार्ड इंडोकार्डियम है वो धीरे धीरे खराब होती चली जाती है और वो सॉफ्ट हो जाता है। सो अंडर एनी प्रेशर वो जल्दी से रप्चर कर जाता है। सो जो रप्चर कर गया और वहां पे थ्रोम्बस भी बन गया तो फ्लाई फर्दर कंप्रोमाइज्ड हो जाएगा। सो ग्रेडिंग ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, जब भी हम क्लिनिक में पेशेंट इसके ट्रीट करें तो इस 4 ग्रेडिंग को ध्यान में रखेंगे। क्लास 1 इज ऑर्डिनरी एक्टिविटी, वॉकिंग, क्लाइंबिंग, स्टेयर, ऐसा वैसा जितने भी लाइफ होल्ड की एक्टिविटीज हैं वो पेशेंट सब कुछ करेगा, उसको एंजाइना नहीं हो रहा है, पेन नहीं हो रहा है, दैट इज क्लास 1। सेकेंड, slight limitation of ordinary activity on walking, climbing, emotional situation in cold and in wind. अभी जो हमारे यहाँ ठंड चल रही है that is of cold weather. एक मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है पहले का कि मैं जब बिल्कुल बच्चा था तो विष्णुपत के इलाके में रहता था और वहां से लोग शमशान घाट जाते हैं। तो हमने अक्सर देखा है कि जब भी कोल्ड का सीजन, कोल्ड अटैक आता है उस टाइम पे ढोल बजने ज्यादा हो जाते हैं। ढोल बजना इन द सेंस कि जो बूढ़े लोग मरते हैं तो लोग ढोल बजा कर ले जाते थे। तो ये यही चीज थी जो अब मैं समझ पाता हूँ कि कोल्ड वेदर आया, सीवियर कोल्ड अटैक आया, ड्यू टू दैट कोल्ड देयर इज अ सीवियर स्पैज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी, और सीवियर स्पैज्म होने के कारण उनका जो ब्लड सप्लाई था, ऑक्सीजन जो सप्लाई था मायोकार्डियम का, वो कंप्रोमाइज्ड हो गया। और अगर जो सस्टेन कर गया तो इस्कीमिया, इस्कीमिया लीड्स टू इन्फेक्शन एंड मोस्टली इन्फेक्शन मे लीड टू डेथ, कंट्रीब्यूट टू डेथ। क्लास 3 इज मार्क्ड लिमिटेशन ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी। यहाँ पे पेशेंट चलना फिरना उठना बैठना ये सब सारी सारी चीजें ठीक से नहीं कर पाएगा, करने की कोशिश करेगा तो सीने में दर्द होगा। angina at rest, unable to carry out any physical activity without discomfort. यहाँ पे वो रेस्ट में है, बैठा है, सोया है, लेटा है, फिर भी दर्द हो रहा है, दैट इज ग्रेड 4। सो ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 ये सीवियर एंजाइना के लक्षण हैं। क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना, क्लिनिकली अगर जो देखें तो डिस्कम्फर्ट, प्रेशर, हैवीनेस, स्क्वीजिंग सेंसेशन, बर्निंग एक्सेट्रा फील होगा चेस्ट में। यूजुअली सब स्टर्नल, स्टर्नम के नीचे ये रहता है, प्रिकॉर्डियम में भी हो सकता है, इपीगैस्ट्रियम पेट के ऊपरी भाग में, स्टर्नम जिप्सी स्टर्नम के ठीक नीचे, एंड रेडिएट टू लेफ्ट आर्म, जॉ और नेक। अक्सर मुझे लोग मिलते हैं वो बताते हैं कि मेरा ना दांत में दर्द हो रहा है। दांत का जो दर्द है वो क्यों हो रहा है? दांत ठीक है, दांत से सड़ा हुआ नहीं है, बदबू नहीं आ रही है, so that can be a case of angina pectoris. So radiation of the pain is more important. Perception aggravated by exertion, कोई भी exertion होगा तो बढ़ेगा। पेशेंट ट्रेन पकड़ने के लिए थोड़ा दौड़ गया, दर्द हो गया। तो perception aggravated by exertion, cold weather, eating, strong emotions, ameliorated by rest, removal of provoking factors. So ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि इस टाइप का जो पेन होता है उनको आप बोलिए थोड़ा आराम कर लीजिए, रेस्ट में चले जाइए, पेन रिलीव हो जाएगा। या ऐसी वो चीज जिसने दर्द को शुरू किया हो आप उसको दे दें, हटा दें तो उनका पेन कम हो जाएगा। ये दर्द कुछ मिलता है, अक्सर 5 मिनट से कम होता है, तो उसको क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना की कैटेगरी में रखेंगे। और इन पेशेंट्स में देखा गया है कि अक्सर हाइपरटेंशन, डायबिटीज,
हाइपरलिपिडीमिया, स्मोकिंग, हिस्ट्री ऑफ एंजाइना इन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, ये सारी चीजें मिलती हैं। क्लिनिकली आप पेशेंट में देखेंगे तो जैंथिल मिलेगा अराउंड आईज, टोबैको स्टेंट, tobacco stent teeth, nail, palm, tendinous xanthoma. During acute attack, हार्ट वन फर्स्ट सेकंड के अलावा थर्ड फोर्थ साउंड भी सुनाई देता है। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो उसमें शुगर देखना है, वेदर डायबिटिक है कि नहीं, उनका लिपिड प्रोफाइल देखना है कि ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा कैसे हैं, एक सीबीसी करके देख सकते हैं कि अदर कोई और डिसऑर्डर हिमेटोलॉजिकल चल रहा है कि नहीं, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन एक्सेट्रा देख सकते हैं। मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन इज ईसीजी, ऑफन नॉर्मल in absence of myocardial infarction of left ventricular hypertrophy. अक्सर इन पेशेंट्स में नॉर्मल मिलता है। ईसीजी अगर जो अंजाइना के एपिसोड के टाइम पे आप करवाएंगे तो एसटी डिप्रेशन मिल सकता है या एसटी एलिवेशन मिल सकता है। टी वेव इन्वर्जन, उसका जो टी वेव ईसीजी का है वो उल्टा हो जाएगा। और समटाइम्स ईसीजी को आप हॉल्टर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसमें आपको साइलेंट इस्कीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उसको आप डिटेक्ट कर पाएंगे। इकोकार्डियोग्राफी एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। इसमें दो चीजें देखनी है। फर्स्ट इज वॉल मोशन एब्नॉर्मलिटी है कि नहीं, जहां पे इस्कीमिया हुआ वो जो सेगमेंट है पर्टिकुलरली हार्ट का वो नॉर्मल मूवमेंट नहीं कर पाएगा, सो दैट लीड्स टू एबनॉर्मल मोशन ऑफ द वॉल, सो दैट इज वॉल मोशन एब्नॉर्मलिटी। और दूसरा देखना है लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन, यूजुअली 50 से 60% के बीच में नॉर्मली होता है, पर अगर जो ये 35% से कम आ रहा हो तो सिग्निफिकेंट डाटा है। स्ट्रेस टेस्टिंग भी बहुत टाइम पे किया जाता है कि पेशेंट बता रहा है कि कभी कभी दर्द होता है तो उसको ट्रेडमिल पे दौड़ा दें और कंटिन्यूअस ईसीजी चलता रहता है, तो वहां पे आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ इसका मिला। एक और इन्वेस्टिगेशन है यहाँ पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ चेस्ट पेन के लिए, कि दर्द हो रहा है तो वो वेदर कार्डियक पेन है या नॉन कार्डियक पेन है, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, एंजाइना होता है तो कितना होता है, इस थ्रेशोल्ड को चेक करने के लिए भी ये किया जा सकता है। एवेल्युएशन ऑफ थेरेपी फॉर एंजाइना, आप उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं और ट्रीटमेंट में पेशेंट बोल रहा है ठीक है, बट अंडर स्ट्रेस वो ठीक है कि नहीं, ये जानने के लिए भी आप इस टेस्ट का यूज कर सकते हैं। और अगर 40 साल के नीचे के पेशेंट्स में जो चेस्ट पेन की शिकायत मिलती है और आप सोचते हैं कि उसको कहीं एंजाइना तो नहीं है, तो आप उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ ये टेस्ट हम प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे। एक्चुअली पेशेंट्स आके आपसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये टेस्ट हमको कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, तो कब नहीं कराना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। दैट इज रिसेंट अक्यूट एमआई, 4 से 6 वीक के बीच में अगर जो एमआई हुआ है तब अनस्टेबल अंजाइना, अंजाइना हो रहा है बट पेशेंट इज अनस्टेबल, वहां पे आप कर सकते हैं। और बहुत सारे अदर इंडिकेशन है। और एक चीज और है कि अगर जो उसका ब्लड प्रेशर 170/100 बिफोर एक्सरसाइज है तो रेकमेंड नहीं करेंगे इस टेस्ट के लिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो ट्रेडमिल के लिए जाएगा और वहीं पे पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा। तो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज कोरोनरी एंजियोग्राफी। एंजियो मीन्स वेसल, ग्राफी इज फोटोग्राफी बेसिकली। सो जो सप्लाइंग वेसल्स हैं उनकी कंडीशंस को जानने के लिए हम लोग ये देख सकते हैं। इट गिव्स लोकलाइजेशन, कहाँ पे ब्लॉकेज है, एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन, कितना ब्लॉकेज है, इसको जानने के लिए आप यूज कर सकते हैं। इवेल्युएशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन, असेसमेंट ऑफ वाल्वुलर मायोकार्डियल डिजीज एक्सेट्रा, ये भी मिलेगा इसमें। कोरोनरी एंजियोग्राफी इंडिकेशन इसका है जब एलवीएफ 35% से लेस हो तब सजेस्ट करना है। और यूजुअली ये इन्वेस्टिगेशन कार्डियोलॉजिस्ट ही करते हैं, सो होम्योपैथी का
हमारा रोल बहुत थोड़ा ही है इसमें, अपार्ट फ्रॉम सजेशन। डिफरेंशियल डायग्नोसिस यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि चेस्ट पेन है तो कार्डियक पेन है या नॉन कार्डियक पेन है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसोफेजियल रिफ्लक्स, खाना खाया और ऊपर की ओर रिगर्जिटेट हो रहा है फूड, तो पेशेंट बता रहा है इधर ही गड़बड़ हो रहा है। इट डजंट मीन कि सबस्टर्नल पेन इज ऑलवेज कार्डियक पेन। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, उसमें भी हो सकता है। मस्क्यूलोस्केलेटल पेन, मोस्ट कॉमनली उसके जो चेस्ट के मसल्स हैं, उसके जो स्केलेटन है, उसकी वजह से दर्द हो रहा है और पेशेंट दिखा रहा है कि चेस्ट में पेन है और हम समझ रहे हैं कि ये कार्डियक पेन है। सो ये मिमिक करता है। कॉस्ट्रोकॉन्ड्राइटिस बहुत ही क्लोजली मिमिक करता है इसको। कॉस्ट्रो मीन्स कार्टिलेज और कॉन्ड्रो मीन्स सॉरी, कार्टिलेज जहाँ पे मिलता है स्टर्नम और रिब के बीच में, उस जंक्शन पे जो पेन होता है तो वो एकदम सेंट्रल चेस्ट पेन की ओर दिखाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेजर गोल ऑफ ट्रीटमेंट, आप जो पेशेंट देखेंगे उसमें हमारा गोल क्या होगा? टू प्रिवेंट मायोकार्डियल इंफेक्शन, एंजाइना में आया है तो हम उसको इन्फेक्शन की ओर न जाने दें, ये हमारा गोल हो सकता है। बाई सो उसकी लाइफ के एक्सपेक्टेंसी को इम्प्रूव कर पाएंगे। सेकेंड, टू रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ एंजाइना एंड द अकरेंस ऑफ इस्कीमिया विच शुड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर जो पेशेंट को दर्द हो रहा है और दर्द के कारण कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो स्वतः खराब है। आपने दर्द की दवा दी और उस दवा के साथ उसको पेन नहीं हो रहा है, वो अपने डेली एक्टिविटीज को कर पा रहा है, सो यू हैव इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट। मैनेजमेंट दो तरीके का है, कुड बी मेडिकल, ड्रग्स, दवाओं से, एंड कैन बी सर्जिकल, रिवैस्कुलराइजेशन। जहां पे ब्लॉकेज ज्यादा है वहां पे वो लोग स्टंट भी लगाते हैं, और रिवैस्कुलराइजेशन, एक नई नली डाल दी जाती है, कोरोनरी एंजियो बाईपास ग्राफी ऐसा करके। So learn the limitation, whether to treat and when to refer. When to treat and when to refer. हमको ये पता होना चाहिए कि कौन से पेशेंट को अपने हाथ में रखें और कौन से पेशेंट को रेफर करना है। यहाँ पे मैं कुछ एलोपैथिक ड्रग्स की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आते बोलते हैं कि हमारे हार्ट की दवाइयाँ चल रही हैं, आप इन दवाओं को हटा दीजिए। तो हम ऐसे ही बोल दें कि हटा दीजिए, लेकिन हटाने के पहले हमको पता हो कि वो दवाएं क्या करती हैं, तब हम उसको ज्यादा अच्छे से एलिमिनेट कर, समझ के एलिमिनेट कर पाएंगे। और अभी हमारा जो सीसीएच का सिलेबस है उसमें उन्होंने फार्माकोलॉजी प्रोबेबली इंक्लूड किया है, सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि एक स्लाइड इसके ऊपर होना चाहिए। दे गिव बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर डिक्रीजेज हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड आर्टेरियल प्रेशर। सो जैसे ही हार्ट का कॉन्ट्रैक्टिलिटी, आर्टेरियल प्रेशर एक्स्ट्रा कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन डिमांड स्वतः उनका कम हो जाएगा। और यहाँ पे वो लोग मोस्टली जो दवाएं यूज करते हैं, दैट इज प्रोप्रानोनॉल, मेट्रोलॉल, एटिनॉल, लेबेटालॉल एक्सेट्रा, ऐसी दवाएं पेशेंट लाकर दिखाते हैं क्लिनिक में कि ये सब दवाएं चल रही हैं। नेक्स्ट इज कैल्शियम एंटागोनिस्ट। इट ट्रीट्स हाइपरटेंशन एंड एंजाइना। तो यहाँ पे नेफिडिपिन, एम्लोडिपिन ऐसी दवाएं, मोस्ट कॉमनली एम्लोडिपिन यूज होता है। नाइट्रेट्स वो लोग यूज करते हैं। नाइट्रेट्स डायलेट कोरोनरी आर्टरीज एंड आर्टेरियोल, सो रिड्यूस कार्डियक प्रीलोड। यहाँ पे जो दवाएं हैं वो नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसर्बाइड मोनोनाइट्राइट एक्सेट्रा। और एक दवा वो लोग यूज करते हैं, दैट इज एंटी प्लेटलेट एजेंट, एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या करता है? प्लेटलेट को रोकता है थ्रोम्बोसिटिक प्लग बनाने से। सो अक्यूट फेज में ये दवाएं भी यूज है, तो अक्सर देखते हैं इकोस्पिरिन 75, इकोस्पिरिन 150 ऐसा करके चलता है उनका। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि कार्डियोलॉजिस्ट व्हाट दे प्रिस्क्राइब। एंड लिपिड लोअरिंग एजेंट, अगर जो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड है तो उनको कम करने की दवाएं देते हैं। सो एजुकेशन एंड रिस्क फैक्टर रिडक्शन। अगर जो पेशेंट को ओबेसिटी है, ओबेसिटी कम करवाइए। ओबेसिटी इज अ रिस्क फैक्टर फॉर कैट। बीएमआई हमारा टारगेट होगा 18.5 टू 25, 24.5 इस रेंज में रखने का।
अगर जो इस रेंज से ज्यादा है तो उनको वेट रिडक्शन के लिए एडवाइस करवाएंगे। एक्सरसाइज का एडवाइस बहुत ही क्रुशियल है। इट इंक्रीजेज सर्कुलेशन, मसल टोन, improves ग्लूकोज टॉलरेंस, वेल बीइंग एक्सेट्रा। टारगेट टू फास्ट द हार्ट डेली फॉर 30 मिनट्स। अगर जो ये करना हम सीख गए, हार्ट को 30 मिनट अगर जो डेली फास्ट करेंगे, इट इम्प्रूव्स कोरोनरी सर्कुलेशन। आपने देखा था कि कोरोनरी आर्टरी अपने नॉर्मल सप्लाई से 5 गुना ज्यादा सप्लाई कर सकती है, और उसको 5 गुना ज्यादा सप्लाई करने के लायक वो रहे, इसके लिए 30 मिनट्स आप डेली हार्ट को जो फास्ट करना सीखेंगे, तो अगर जो छोटे मोटे एंजाइना आएंगे भी तो वो स्वतः ओवरकम हो जाएंगे इस्कीमिक कंडीशन। और दूसरा कि वो ब्लॉकेज नहीं होने देंगे, और जो ब्लॉकेज हो भी गया तो कोलेट्रल सर्कुलेशन डेवलप करवा देंगे, जो एक नेचुरल बाईपास होता है। नेक्स्ट इज वेस्ट टू हिप रेशियो। हिप और वेस्ट दोनों ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जितना ज्यादा आपका वेस्ट होता चला जाएगा, मोटे होते चले जाएंगे, उतना ज्यादा रिस्क बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे डाइट इंपॉर्टेंट है। लो कैलोरी डाइट देना है जिससे कैलोरी कम मिले। लो सॉल्ट डाइट। यूजुअली हम लोग पापड़ यूज करते हैं, हाईली सॉल्टी। पिकल्स, अचार तो हमारे यहाँ जो बनता है आम का, नींबू का, इतना नमक होता है कि आप एक खा लें तो हमारा डेली जो सॉल्ट का इंटेक है वो 5 ग्राम से कम होना चाहिए, वो कहीं ज्यादा एक अचार में पूरा हो जाता है। और बहुत लोग ऊपर से एक्स्ट्रा सॉल्ट लेते हैं, सो शुड बी अवॉइडेड। हाई फाइबर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेना है। प्लांट फैट, वायलनट्स जो लेते हैं हम लोग, तेल यूज करते हैं, इससे ट्राइग्लिसराइड अक्सर बढ़ता है। और एनिमल फैट जो जिस फॉर्म में भी लेते हैं उससे कोलेस्ट्रॉल यूजुअली बढ़ता है। बट दो कोलेस्ट्रॉल इज नीडेड, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर को चाहिए, ऐसा नहीं कि वो बेकार है, उससे हमारे बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं। सो कभी भी पेशेंट को हम ये नहीं बोलेंगे कि आप एकदम छोड़ दीजिए, लीजिए लेकिन विद इन लिमिट। और एचडीएल जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है, दैट इज गुड फॉर कार्डियक हेल्थ, इसका कोई सोर्स नहीं है। इट इज सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी इटसेल्फ इन वेलबींग। जब भी आपका शरीर अच्छा फील करेगा तो ये कोलेस्ट्रॉल शरीर स्वतः बनाता है। तो डाइट में कुछ और चीजें हैं। इनविजिबल फैट, इसके बारे में हम लोग बहुत कम लोग समझते हैं। फैट है बट इनविजिबल फॉर्म में, दिख नहीं रहा है। तो कहाँ है वो? आप चावल खाते हो, चावल के अंदर भी फैट है। पेशेंट बोलते हैं अक्सर कि मैं तो मोटा होते जा रहा हूँ लेकिन मैं तो सिर्फ चावल खाता हूँ, घी तेल तो बहुत कम ही खाते हैं। तो चावल के अंदर इनविजिबल फैट है, सो उसको भी रिड्यूस करना है। एक ट्रांस फैट का कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ कुकिंग में क्या होता है, खास करके दुकानों में, आज समोसा तला गया तेल में, फिर से वो तेल ठंडा हुआ, कल सुबह फिर चूल्हे पे चढ़ेगा, वही तेल फिर गर्म होगा, तीसरी बार चौथी बार होते होते एक काली परत सी कढ़ाई पे पड़ जाती है, दैट इज ट्रांस फैट। और जितना ट्रांस फैट आप लेंगे आपके शरीर में, दैट इज वेरी स्टिकी। एक बार ट्रांस फैट शरीर में घुस गया तो वर्षों लग जाते हैं निकलने में। मोफा पूफा का कॉन्सेप्ट आप जानते ही हैं कि गुड फॉर हेल्थ। जीरो ऑयल कुकिंग इज टू बी अडॉप्टेड फॉर द कार्डियक पेशेंट खासकर। डॉक्टर बिमल छाजर एक नोन कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनका जीरो ऑयल कुकिंग के ऊपर बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, so उसको अडॉप्ट किया जा सकता है। एंड डाइट, दिस ऑल आर डाइट फॉर द body. Some diet for mind is also recommended. Good thoughts, healthy discussion, and spirituality. If you keep all these things, your body and mind remain healthy. So, angina pectoris under the umbrella of homeopathy. आखिर हम लोग होम्योपैथी में क्या कर सकते हैं, क्या हमारा रोल हो सकता है? यहाँ पे दो व्यूज है, व्यूज ऑफ रिपर्टरी एंड व्यूज ऑफ मिडरिया मेडिका। हम लोग रिपर्टरी की बात करें तो एक ऑर्गन रेमेडीज की रिपर्टरी है, वहां पे एंजाइना पेक्टोरिस में पुरानी रिपर्टरी है सिंगल मेडिसिन की, दैट इज मेडोरिनम। अगर जो हम लोग अक्यूट केसेस में पाठक सर की रिपर्टरी यूज करते हैं, उनकी बात करें तो ही गिव अ सेट ऑफ मेडिसिन, और ये मेडिसिन एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। एगरिकस, pressed cardiac region as if thorax is narrowed after tobacco. Amon carb, audible palpitation, loud and difficult breathing,
trembling hands, cold sweat and pulmonary edema. So ठंडे ठंडे पसीने आ रहे हैं उसको. एमाइल नाइट्रोसम, नाइट्राइट वो लोग भी देते हैं, हमारे पास भी ये नाइट्राइट है. Rapidly dilates arteriole and capillaries, great operation and fullness, precordial anxiety, tumultuous, very noisy action of the heart. एपिस्मेल भी सर ने लिखा है. एपिस्मेल में दो कोई सिम्टम नहीं है, बट बर्निंग, स्टिचिंग, पेन, ये एपिस का कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे हो सकता है. अर्जेंटम टाइप ए पर्सनालिटी का पेशेंट होता है. हाई नोट से कफ होगा, एंजाइना पेक्टोरिस रात को ज्यादा होगा, और लाइंग ऑन राइट साइड, सोने से पैल्पिटेशन बढ़ जाएगा. आर्निका वेरी गुड मेडिसिन. यहाँ पे एंजाइना कहाँ रेडिएट होता है इसका ब्यूटीफुल पिक्चर है. एंजाइना वर्स इन द लेफ्ट एल्बो, दर्द हो रहा है उसके साथ लेफ्ट एल्बो में सीवियर पेन, दैट इज आर्निका. आर्सेनिक अल्बा, angina pectoris with pain in neck, occiput, palpitation, etc. Irritable heart in smoker and tobacco chewer. ये हमारे यहाँ मोस्ट कॉमन है. लोग सिगरेट पीते हैं, खैनी खाते हैं, गुटखा चबाते हैं, सो उनके लिए अगर जो ऐसी हिस्ट्री है तो. कैक्टस, हार्ट वीकनेस ऑफ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, जो अंडरलाइंग पैथोलॉजी है, कैक्टस उसको कवर करता है. वायलेंट palpitation, worse lying on left side, cold sweat, suffocation, iron band feeling, mitral insufficiency, ये इसकी symptomatology है. So basic is iron band feeling, लगता है कि चेस्ट जकड़ गया है, इस टाइप से. चिनिनोमार्स, palpitation, sensation as if heart stopped, suffocative attack, must have open air, cardiac dyspnea, shortness of breath on ascending, ऊपर चढ़ने में सांस फूल जाता है. सर्कुलेटरी वीकनेस आफ्टर अक्यूट इन्फेक्शन, कोई अक्यूट इन्फेक्शन हुआ उसके बाद सर्कुलेटरी वीकनेस में हार्ट का वीकनेस आ रहा है. सिमिसिफ्यूगा, एक्टिया रेसिमोसा जो है, लेफ्ट साइडेड इंफ्रामेमरी पेन. अंजाइना पेक्टोरिस, नंबनेस ऑफ लेफ्ट आर्म एज इफ बाउंड टू साइड, ये इसका रेडिएशन है. एंजाइना के साथ आर्म में पेन गया, वो भी इनर साइड में, ऐसा लगा कि बिल्कुल चिपक गया है. इट सेक्स स्लाइटली विथ नर्वसनेस. क्यूप्रम बहुत अच्छी दवा है इसके लिए, क्लार्क साहब ने बोला है. एंजीना विथ एस्थमेटिक सिम्टम. सो कार्डियक डिस्निया, पैल्पिटेशन, प्रीकॉर्डियल एंजाइटी, पेन, फैटी डिजेनरेशन. ग्लोनाइन, अगेन हमारे पास एक और नाइट्राइट है. An exertion brings on rush of blood to heart, fainting spell, throbbing in whole body, fingertips, ये इसका क्या इंडिकेशन है. उंगलियों में लगता है कि खून दौड़ रहा है, ऐसा सेंसेशन फील होता है पेशेंट का. कैल्मिया, dyspnea and pressure from epigastrium towards heart, sharp pain take away the breath, shooting through chest, above heart, shoulder blades, fluttering. So यहाँ जो एंजाइना कहाँ जा रहा है, शोल्डर ब्लेड्स की ओर रेफर हो रहा है. लेकेसिस, ब्रीदिंग ऑलमोस्ट स्टॉप ऑन फॉलिंग asleep, वर्स आफ्टर स्लीप, सोने गए दर्द बढ़ गया. पैल्पिटेशन हो रहा है, फेंटिंग स्पेल आया. क्लाइमेट्रिक कॉन्स्ट्रिक्टिंग फीलिंग. लेट्रोडक्टस, इसमें तो बिल्कुल क्लियर ही लिखा है, पिक्चर ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस ड्रग. Violent precordial pain extending to axilla, arm, forearm to fingers. जैसे हमारे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में पढ़ाया जाता है, पूरा पिक्चर यहाँ पे मिलता है. और इस मेडिसिन को मैंने क्लिनिकली बहुत बार वेरीफाई किया हुआ है, ये बहुत ही अच्छी दवा है इसके लिए. लीलियम टिग, एंजाइना पेक्टोरिस विथ पेन इन राइट आर्म. ये यहाँ पे एक सोचने वाली बात है. हमारा प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन बोलता है कि राइट आर्म में रेडिएशन नहीं जाएगा. सो दैट इज ए को एग्जिस्टिंग और को इंसिडेंस कि यहाँ पे चेस्ट में भी पेन हो रहा है और राइट आर्म में भी पेन हो रहा है. इस टाइप का अगर जो प्रेजेंटेशन मिलेगा तब लीलियम टिग सोच सकते हैं. कोल्ड फीलिंग अबाउट द हार्ट. नक्सटोमिका, angina relieved by lying knees or chest bent backward. ये पाठक सर का इंडिकेशन, उनकी रिपर्टरी में सिंगल ड्रग है इस मॉडलिटी के लिए. ऑक्जेलिक एसिड, प्रीकॉर्डियल पेन, डार्ट फ्रॉम
that to left shoulder palpitation and dyspnea in organic heart disease. Worse on thinking. सोचने से बढ़ेगा. हार्ट सिम्टम अल्टरनेट विथ अफोनिया. ये की सिम्टम है इसका. सोचने से बढ़ेगा और अफोनिया के साथ अल्टरनेट करेगा. अल्टरनेटिंग सिम्टम हमारे मेट्रिया में जहां भी हैं, दोज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. फॉस्फोरस भी है. Violent palpitation, anxiety, worse lying on left side, tightness across chest, dilated heart, especially right. So right-sided chamber of hearts are dilated with blood mixed sputum. Prunus spinosa, ये भी एक ब्यूटीफुल ड्रग है. बेजिंग ऑन वॉकिंग. पेशेंट चलता है तो सांस तेज हो जाती है, आवाज आने लगती है. ऑपरेशन ऑफ चेस्ट, एंशियस शॉर्ट respiration, angina pectoris, furious beating in heart, worse slightest motion, very useful, especially in pedal edema. इसके साथ अगर जो पैर में सूजन आता है तो आप ये सोच सकते हैं. रस्ट्रक्स तो आप जानते ही, ओवर एक्सर्शन. सो हार्ट का सिम्टम ओवर एक्सर्शन क्या है, खास करके लेबरर्स में जो बहुत ज्यादा वर्क करते हैं फिजिकल, उनमें ये सिम्टम आता है. तो आप सोच सकते हैं. स्पाइजेलिया वेरी गुड रेमेडी फॉर हार्ट. हेरिंग साहब ने खुद कहा है. एंड इम्पॉर्टेंट रेमेडी इन पेरिकार्डाइटिस एंड अदर डिजीजेस ऑफ द हार्ट. डिस्निया, मस्ट लाई डाउन ऑन राइट साइड विथ हेड हाई. ये इसका की इंडिकेशन है. दाहिने तरफ सोएगा और माथे के नीचे 3-4 तकिया डालेगा ताकि माथा ऊंचा रहे. दैट एम्यूरेट्स. स्पॉन्जिया भी है. राइट साइडेड हार्ट इनका एक्चुअली अफेक्टेड होता है. अवेकेंड सडनली इन मिडनाइट विद पेन एंड सफोकेशन, दैट इज पीएनडी, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया. वाल्वुलर इनसफिशिएंसी भी लिखा है. टबैकम जो टोबैको का प्रोडक्ट है. और यहाँ पे एंजाइना पेक्टोरिस, पेन इन प्रीकॉर्डियम, रेडिएट्स फ्रॉम सेंटर ऑफ द हार्ट. बिल्कुल हार्ट के बीच से लगता है कि पेन रेडिएट कर रहा है. आप बोरिक की रिपर्टरी देखें तो उन्होंने भी हार्ट पेन में बहुत सारी दवाओं को मेंशन करके रखा हुआ है. यहाँ पे एक रुब्रिक उन्होंने लिखा है, न्यूरल्जिक एंजाइना पेक्टोरिस. एक्चुअली एक ऐसा रुब्रिक है जो मैं बहुत दिनों से इसको देखता हूँ पर आज तक समझ नहीं पाया. तो मेरा एक रिक्वेस्ट होगा सानी सर से कि काइंडली इस पे थोड़ा फोकस करेंगे, क्योंकि ये मेरे समझ में नहीं आया. मैंने इसको इंटेंशनली इसीलिए डाला है कि सर से कुछ सीखा जाए. यहाँ पे है फ्रॉम अब्यूज ऑफ कॉफी. आप कॉफिया यूज कर सकते हैं. अब्यूज ऑफ स्टिमुलेंट्स, नक्स फोम एंड स्पाइजिलिया. मस्कुलर ऑरिजिन, क्यूप्रम हाइड्रोसाइनिक एसिड. ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज, आरसायोड, कैक्टस, अदर ड्रग्स हैं. रिमेटिज्म, सिमिसिफ्यूगा, लिथियम कार्ब. स्ट्रेनिंग ओवरलिफ्टिंग, हम लोग उधर रस्टॉक्स की बात कर रहे थे. आर्निका, कार्बो एनिमलिस, कॉस्टिकम. टोबैको जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो भी यहाँ पे है. स्यूडो एंजाइना, ये भी एक रूब्रिक है. बहुत टाइम पे पेशेंट्स मिलते हैं जो बताते हैं कि मेरा हार्ट में स्टंट भी लग गया, बाईपास भी हो गया, लेकिन ये जो दर्द यहाँ से यहाँ जाता था ये दर्द वैसे ही का वैसा है. सो हार्ट की सारी चीजें हो गई, सप्लाई अच्छी हो गई, लेकिन दर्द नहीं गया. सो वहां पे ये रूब्रिक आप यूज कर सकते हैं, स्यूडो एंजाइना पेक्टोरिस. यहाँ पे रेडिएशन का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है. शूटिंग डाउन लेफ्ट शोल्डर, आर्म टू फिंगर्स. इसमें ये सारी दवाएं हैं. फ्रॉम एपेक्स टू बेस, मेडोरिनम. बेस टू एपेक्स एट नाइट, सिफलिनम. फ्रॉम बैक टू क्लेविकल शोल्डर, स्पाइजेलिया. लैंसिनेटिंग टीयरिंग पेन, आर्सेनिक, बेला, कैक्टस एक्सेट्रा. स्टिचिंग कटिंग पेन, ये सारी चीजें हैं. अगर जो आप क्लार्क साहब की रिपोर्टरी यूज करें, देखें, तो उसमें भी उन्होंने बहुत सारी दवाएं मेंशन की है जो ऑलमोस्ट दूसरों ने भी दे के रखा है. मर्फी को देखें तो मर्फी ने भी ऑलमोस्ट वही सारी दवाएं मेंशन की हुई हैं, लेकिन यहाँ पे ड्रग का लिस्ट थोड़ा बड़ा है. कॉफी फ्रॉम अब्यूज ऑफ में वहां पे सिर्फ कॉफिया था.
यहाँ पे दो और दवाएं ऐड हुई हैं, कैमोमिला, नक्सफोमिका। स्टिमुलेंट्स, नक्सफोमिका स्पाइजेलिया। ड्रिंकिंग वाटर एम्लियोरेट, ये भी एक रूब्रिक है। फियर ऑफ डेथ हो जाए उस समय, लगता है कि ऐसा दर्द हुआ कि जिंदगी ले लेगा, सो एकोनाइट डिजिटेलिस। हार्ट डिजीज फ्रॉम ऑर्गेनिक, यहाँ पे ऑर्गेनिक चेंजेज आए हैं हार्ट में, उसके साथ में कुछ है। हॉट ड्रिंक से दर्द कम हो जाए, स्पाइजेलिया। गर्म चाय पी लिया, कॉफी पी लिया, पानी पी लिया, दर्द कम हो गया, दैट इज स्पाइजेलिया। लाइज ऑन नीज, बॉडी बेंट बैकवर्ड, नक्सफोम, जो पहले ही ऑलरेडी डिस्क्राइब था। पेन एक्सेसिव, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, एगरिकस। स्यूडो एंजाइना पेक्टोरिस को इन्होंने भी कंटिन्यू किया हुआ है। सिंथेसिस की बात करें तो इसमें भी ऑलमोस्ट भरमार है दवाओं की। मायोकार्डियल इंफेक्शन भी इनका एक डायरेक्ट रूब्रिक है। यहाँ पे इस स्लाइड को ध्यान से देखें तो पेन हार्ट नाइट, रात को दर्द हुआ, अर्जेंटम नाइट्रिकम इज मोर कॉमनली इंडिकेटेड, accompanied बाय कफ, उसके साथ खांसी हो रही है, तो ये दवाएं हैं। थ्रोट कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ टैबैकम, चिल्ड्रन इन मेडोरिना, पाइसन एग्रावेट डिजिटैलिस, ये एक पिक्यूलियर रूब्रिक है यहाँ पे, दूसरी जगह नहीं था। हार्ट डिजीज फ्रॉम ऑर्गेनिक वही है, हॉट एम्लोरेट वही है। पेन लेफ्ट एल्बो में ज्यादा होता है, आर्निका। सो फ्यू स्टार्स फ्रॉम मेटेरिया मेडिका, ये हमने रिपर्टरी को देखा। अगर जो मेटेरिया को चेक करें तो मेटेरिया में बहुत जगह पे बहुत सारे ड्रग हैं और A to Z सारे ड्रग्स भरे पड़े हैं। यहाँ पे कुछ कुछ ड्रग्स मैंने आपके सामने रखूंगा। जिंक वैलेरियाना, हिस्टेरिकल हार्ट पेन। विस्कम एल्बम, लोअर्ड ब्लड प्रेशर को भी ये कम करता है। पैल्पिटेशन ड्यूरिंग क्वाइटस, ये इनका सिम्टम है। वाइपेरा, कार्डियक ड्रॉप्सी में आप यूज कर सकते हैं। वेनेडियम, anxious pressure of the whole chest, fatty heart, atheroma of arteries, arteriosclerosis, sensation as the heart was compressed. थायराइडिनम भी एक अच्छा दवा है, इसका इंडिकेशन है numbness of finger with severe heart pain. टेरेंटुला, ये भी आप यूज कर सकते हैं। Precordial anguish as if heart turned with foxy mentality. Sombul एक अच्छा ड्रग है, कार्डियक एजमा, acting in left arm, heavy numb bearing feeling etc. सल्फर भी आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हार्ट बहुत बड़ा फील होता है। स्ट्राइकनिनम, शार्प कॉन्स्ट्रक्टिव पेन इन मसल ऑफ चेस्ट। एस्ट्रोफेंथस एक बहुत ही अच्छी दवा है, इरिटेबल हार्ट ऑफ टोबैको स्मोकर, खास करके जो स्मोकर्स हैं उनके लिए। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस को कम करता है, कार्डियक पेन को कम करता है। यूजुअली टिंचर फॉर्म में लोग यूज करते हैं इसको। स्टिग्माटामाइड्स, जी हाँ, ये कॉर्न सिल्क, जो कॉर्न का जो सिल्की बाली होता है उससे ये प्रिपेयर्ड है। और इसमें लिखा है सक्सेसफुल इन द ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज, सो आप उसको यूज करके देख सकते हैं। स्टिक्टा, स्टर्नम डाउन टू चेस्ट, सॉरी स्क्विला, इंपॉर्टेंट हार्ट एंड किडनी मेडिसिन। यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम है कि हार्ट सिम्टम के साथ किडनी का इन्वॉल्वमेंट है। स्पॉन्जिया भी है, रिलीव स्पार्टियम, ये भी एक अच्छा ड्रग है, स्पेशली नर्वस। पियोनिया एक अच्छा ड्रग है इसके लिए। स्टिकिंग पेन इन लेफ्ट चेस्ट, हीट इन चेस्ट, डल शूटिंग फ्रॉम फ्रंट टू बैक थ्रू हार्ट। ओलियम एनिमली, स्टिचिंग इन ब्रेस्ट फ्रॉम बिहाइंड फॉरवर्ड, पीछे से आगे की ओर दर्द फील होगा। म्यूरियाटिक एसिड, पल्स रैपिड, फिबल स्मॉल, इंटरमीट एवरी थर्ड बीट, हमेशा तीसरा बीट इंटरमीट करता है। मॉस्कस, हिस्टेरिकल पैल्पिटेशन है। अक्सर लोग ऐसे मिलते हैं कि यहाँ हार्ट में कुछ निकलता नहीं है, बस फील होता रहता, लगता है कि धड़कन चल रही है। सो हिस्टेरिकल होने से आप मॉस्कस सोच सकते हैं।
मॉर्फिनम, मेंथॉल, मेलिलोटस, ये भी अच्छी दवाइयां हैं। मंगोलिया ग्रैंडिफ्लोरा, rheumatic and cardiac lesion, alternating pain between spleen and heart. ये एक अगेन अल्टरनेटिंग सिम्टम है, यहाँ पे स्प्लीन में दर्द हुआ, मतलब स्टमक में नीचे साइड, और फिर हार्ट में पेन होता है। अगर जो ये अल्टरनेटिंग सिम्टम मिलेगा तो हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। टेंडेंसी टू फेंट, क्रैम्पी पेन इन हार्ट। मैगफॉस भी आप सोच सकते हैं। मैगम्यूर खास करके हार्ट और लीवर इन दोनों का अगर जो एक साथ में इन्वॉल्वमेंट हो तो आप मैगम्यूर सोच सकते हैं। लाइकोपस वर्जिनिकस, रैपिड हार्ट एक्शन ऑफ स्मोकर, कार्डियक एज्मा, फ्लाइंग पेन एसोसिएटेड विथ हार्ट, प्रिकॉर्डियल पेन, कॉन्स्ट्रिक्शन, टेंडरनेस, पल्स वीक, साइनोसिस एक्सेट्रा। लाइकोपेडियम भी अच्छी दवा है इसके लिए, खास करके पैल्पिटेशन एट नाइट। पैल्पिटेशन एट नाइट में रिपोर्टरी सिर्फ दिखाती है अर्जेंटम नाइट्रिकम, लेकिन एकोनाइट, लाइकोपोडियम ये भी हम सोच सकते हैं। आर्सेनिक भी आ सकता है। लोबेलिया सुपरफिशियल रेस्पिरेशन, हार्ट एंड लंग फील्स पैरालाइज। और लोबेलिया इंडियन टोबैको से बना है, सो उस वे में भी इसको लिया जा सकता है। यहाँ पे एक पिक्यूलियर सेंसेशन है, हार्ट बीट साउंड हिम लाइक अ बूम ऑफ अ ड्रम। लिथियम कार्ब भी एक अच्छी दवा हो सकती है, सडन शॉक इन हार्ट एंड पेन इन हार्ट बिफोर मेंसेज। लिनेरिया कार्डियक फेंटिंग, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम है, जॉन्डिस हुआ, स्प्लीन बड़ा है, लीवर बड़ा है, और उसके साथ हार्ट की ये है सिम्टम है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेंसेशन ऑफ टाइट girdle around chest as of a knife piercing in the heart, ये लिपिडियम का सिम्टम है। लॉरोसिरोसिस बहुत कॉमनली यूज होता है इसमें, खास करके कार्डियक पेशेंट का जब कफ रिलीफ नहीं हो रहा हो तो आप लॉरोसिरोसिस यूज कर सकते हैं। कैलिनाइट्रिकम, वायलेंट स्टिच इन प्रिकॉर्डिया एंड बीटिंग इन हार्ट, सो स्टिचिंग पेन। कैली हाइड्रोआइडिकम ये भी है, डिस्निया ऑन असेंडिंग विद पेन इन हार्ट, जब भी सीढ़ी चढ़ता है तो सांस फूलने लगती है और दर्द होता है। कैली का पैल्पिटेशन एंड बर्निंग इन हार्ट रीजन, बिग रैपिड पल्स, इंटरमीट्स ड्यू टू डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस, पेट खराब होता है और हार्ट में पेन होता है, ये कॉम्बिनेशन कैली कार्ब है। कैली बाई हार्ट डायलेशन स्पेशली फ्रॉम कोएग्जिस्टिंग किडनी लीजन, हार्ट का प्रॉब्लम है, डायलेटेड है, अलोंग विद किडनी का भी प्रॉब्लम है, सो ये कॉम्बिनेशन में आप कैली बाइक्रोम सोच सकते हैं। आयोडम, हार्ट फील स्क्वीज्ड, और यहाँ पे कैक्टस की तरह आयरन बैंड का फीलिंग है। और टैकीकार्डिया, चूंकि आयोडम में थायराइड का कंपोनेंट होता है मोस्टली, सो टैकीकार्डिया मिलता है। आयोडोफॉर्मम, पेन इन लेफ्ट ब्रेस्ट एज इफ हार्ट ग्रास्पिंग द बेस ऑफ हार्ट। इलिसियम भी एक छोटी सी दवा है, यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा गया है, पेन नियर थर्ड इंटरकॉस्टल कार्टिलेज, तीसरा जो इंटरकॉस्टल कार्टिलेज है वहां पे दर्द हो रहा है, एंड दैट इज द रीजन ऑफ हार्ट। इग्निशिया हम लोग यहाँ पे सोच सकते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट कोई सिम्टम नहीं है, बट ग्रीफ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ग्रीफ के बाद अक्सर हार्ट के सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, तो उस वे में भी सोच सकते हैं। आइबेरिस एक बहुत अच्छी हार्ट की दवा है। कॉन्शियस ऑफ द हार्ट, ऑन टर्निंग टू लेफ्ट फील एज इफ निडल पियर्सिंग थ्रू वेंट्रिकल्स इन इच सिस्टोल, जब भी हार्ट बीट करेगा तो लग रहा है उसमें कुछ पीन चुभ रहा है। हंसने से, लिस्ट एक्सर्शन से और हंसने से यहाँ पे दर्द बढ़ जाता है, दैट इज आइबेरिस। हाइड्रोसाइनिक एसिड, साइनोसिस, कोलैप्स, इस स्टेज में आप यूज कर सकते हैं। हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, पेशेंट कोलैप्स के स्टेज में जा रहा है, तो एक बार आप हाइड्रोसाइनिक एसिड से चांस ले सकते हैं। हाइड्रेस्टिस यूजुअली हम लोग यूज नहीं करते, लेकिन पेन फ्रॉम चेस्ट टू लेफ्ट शोल्डर, ये रेडिएशन इसमें भी मेंशन्ड है। हेलोडर्मा अगेन हाइड्रोसाइनिक एसिड की तरह ही है,
टर्मिनल स्टेज में आप सोच सकते हैं आर्कटिक कोल्डनेस, पूरा शरीर एकदम बर्फ के जैसा ठंडा हो गया, कोल्ड फीलिंग इन द लंग्स एंड हार्ट, सोज लेवर्ड ब्रीथिंग, थंपिंग ऑफ हार्ट, किसी तरीके से हार्ट चल रहा है। Hematogylon, constriction of the chest extending to epigastrium, sensation of bar across, convulsive pain in heart, operation of breathing, great soreness of heart। जेलसिमियम भी आप सोच सकते हैं, यहाँ पे स्लो पल्स ऑफ ओल्ड एज ये मेंशन्ड है। गैलेंथस सिस्टोलिक मर्मर ऑन एपेक्स, हार्ट का जो एपेक्स है वहां पे मर्मर मिल रहा है। पेरमफॉस भी एक अच्छी दवा है, फर्स्ट स्टेज ऑफ कार्डियक डिजीज। पैरामेड पैल्पिटेशन, वर्स मूवमेंट, एनेमिक मर्मर, खास करके पेशेंट जहाँ पे एनेमिक है, एनीमिया जहाँ मार्क्ड है, उसका हार्ट का कॉम्प्लेन आ रहा है, तो आप फेरामेड वहां पे सोच सकते हैं। पेरामायोड भी उससे मिलती जुलती दवा है। प्रेशर बीनीथ स्टर्नम, स्टर्नम के नीचे प्रेशर, फैगोपाइरम भी एक अच्छी दवा है पेन अराउंड हार्ट के लिए। बेटर लाइंग ऑन बैक, पीछे की ओर सोने से आराम मिलेगा। लाइट फीलिंग इन द चेस्ट, सीना बिल्कुल हल्का हल्का फील होता है। यूफोर्बिया, वीक एंड फ्लटरिंग हार्ट, पल्स 120, फुल बॉन्डिंग इरेग्युलर, सो इरेग्युलर पल्स यहाँ पे इंडिकेशन है। डायस्कोरिया भी यूजुअली हम लोग पेट में ही सोचते हैं, लेकिन हार्ट के पेन में भी लिखा है एंजाइना पेक्टोरिस, पेन बैक ऑफ स्टर्नम टू आर्म, स्टर्नम के पीछे से आर्म की ओर पेन जाता है, दैट इज डायस्कोरिया। Digitalis, everyone knows, a well-known remedy for heart, cardiac dropsy, hypertrophy with dilatation, cardiac failure following fever। उसमें देख सकते हैं क्यूरेरे डिस्ट्रेसिंग डिस्पनिया में सोच सकते हैं। क्यूप्रम ऑलरेडी डिस्कस्ड, क्यूप्रम एसिटिकम, अटैक ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस व्हेन एक्साइटेड, एक्साइटमेंट से दर्द आ जाए, दैट इज क्यूप्रम एसिटिकम। और भी बहुत सारी दवाएं हैं, क्राइटेगस कार्डिक ड्रॉप्सी में हम लोग अक्सर यूज करते हैं। कॉन्वोलेरिया मेजालिस भी एक अच्छी दवा है इसके लिए। टोबैको हार्ट ऑफ सिगरेट स्मोकर्स, एंजाइना पेक्टोरिस, यहाँ पे वेंट्रिकल्स फील्स ओवर डिस्टेंडेड। कॉलिनसोनिया, हेमोरॉइड्स के साथ अगर जो आपका अल्टरनेट होगा चेस्ट पेन, तो कॉलिनसोनिया सोच सकते हैं। और यहाँ पे एकोनाइट फेरोक्स मेंशन है बीच में। कॉल्चिकम एंजाइटी इन रीजन ऑफ हार्ट, और दूसरी दवाएं भी आसपास में ही हैं। सीरस बोनपंडाई, ये एक अच्छी दवा है इसके लिए, यहाँ पे जो हार्ट का पेन है वो स्प्लीन के टुवर्ड्स मूव करता है। सेंचुरीज, यहाँ पे हार्ट इतना बड़ा हो गया है, फिल्स होल चेस्ट में लगता है कि भरा हुआ है, पेट में भी आया हुआ है। सो थिंक ऑफ अ हार्ट विच इज वेरी बल्की। कैप्सिकम, वर्स टच, टच करने से एपेक्स का जो हार्ट ऑफ एपेक्स का जो पेन है वो बढ़ेगा। कैंथरिस, पेरिकार्डाइटिस इफ्यूजन। कैनेबिस भी सोच सकते हैं, स्लो पल्स हो तो। कैलकेरिया का तो है ही, आफ्टर सप्रेशन ऑफ इरप्शन खास करके कैलकेरिया स्लाइटेट्स इमोशन से बढ़ेगा। कैलेडियम में भी टोबैको हार्ट मेंशन है, ब्यूफो, लैसिवियसनेस और हार्ट सिम्टम। ब्रैनिया एंजाइना पेक्टोरिस, यहाँ पे बोरिक साहब ने लिखा है यूज टिंक्चर। ब्रोमियम, हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट फ्रॉम जिम्नास्टिक, रस्टॉक्स में देखा था ओवर एक्सर्शन से हो रहा है, यहाँ पे जिम्नास्टिक लिखा है, सो लाइक रस्टॉक्स। बोरेक्स भी एक अच्छी दवा है। बिस्मथ, एंजाइना पेक्टोरिस अराउंड हार्ट, लेफ्ट आर्म टू फिंगर, लेफ्ट आर्म टू फिंगर्स पेन जाएगा बिस्मथ। बेंजोइक एसिड भी है, बेलाडोना भी हो सकता है। ब्राइटाम्यूर, ब्रोंकियल अफेक्शन ऑफ ओल्ड पीपल विद डायलेटेड हार्ट, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ये एक की ड्रग है। ब्राइटाम्यूर एंड ब्राइटाकार दोनों ही है। ब्राइटा कार में थिंकिंग से एग्रावेशन होता है, जबकि ब्राइटाम्यूर में थिंकिंग एग्रावेशन नहीं है। अवेना सटाइवा भी यूज कर सकते हैं, रिमेटिज्म ऑफ हार्ट इजिली टिंचर फॉर्म में लोग यूज करते हैं। ऑरम मेड तो वेरी गुड रेमेडी, यहाँ पे बोला है कि ऑरम 30 यूज किया जा सकता है, हाइपरट्रॉफी, हाई ब्लड प्रेशर,
वाल्वुलर नेचर ऑफ आर्टेरियोस्क्लेरोटिक है, स्टिचेज इन स्टर्नम, एस्पिडोस्पर्मा जो लंग्स के लिए मोस्टली यूज करते हैं, लेकिन इसमें कार्डियक एज्मा मेंशन्ड है। सो हार्ट लंग का जब कॉम्प्लेन कंबाइंड आए तो वहां पे इसको सोच सकते हैं, और ये भी टिंचर फॉर्म में यूजुअली यूज किया जाता है। एस्पेरेगस ऑफिसिनालिस, palpitation with operation of chest, pain in left shoulder, heart associated with bladder disturbances। आर सायोड, यहाँ पे बहुत क्लियरली सर ने लिखा है, इट इज सेनाइल हार्ट, बुढ़ापे में हार्ट की जो अवस्था होती है उसके लिए। एपोसाइनम ड्रॉप्सी की मेडिसिन है, यहाँ पे जब कार्डियक ड्रॉप्सी आए तो पानी को निकालने के लिए आप यूज कर सकते हैं। एंटिमटार्ट भी ऑलमोस्ट यूज हो सकता है। यहाँ पे राइट साइडेड में सोने से अच्छा लगता है, बैडियागा में इसका ठीक अपोजिट सिम्टम है। डॉक्टर एंटीमास मायोकार्डाइटिस। डॉक्टर सावंत, आपका यस सर। समय केवल 4 मिनट बचा है, अपन। Yes, sir. I have almost concluded. So, एकोनाइट हम लोग इस सीजन में कॉमनली यूज कर सकते हैं, और एकोनाइट का एक कंजुगेट है एकोनाइट फेरोक्स, दैट इज इंडियन एकोनाइट, एंड इट इज प्रूव्ड वैल्यूएबल इन कार्डियक डिस्पनिया। और कार्डियक डिस्पनिया में अक्सर एकोनाइट फेरोक्स एलएम पोटेंसी में देने से फायदा मिलता है। सो दैट वाज माय स्मॉल ऑफर्ड। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। आपने ऑलमोस्ट जितनी भी हार्ट रिलेटेड मेडिसिन थी सबके बारे में आपने बता दिया, सो थैंक यू वेरी मच। अब हमारे पास टाइम तो नहीं है क्वेश्चंस लेने के, बट हमारे पास डॉक्टर कल्याण स्वरूप जी, आप थोड़ा सा इस पर बात कीजिए। डॉक्टर कल्याण स्वरूप जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर कल्याण स्वरूप जी, आप है ना? यस यस सर है वो। सर आप कल्याण स्वरूप जी, आप हाँ हेलो। और नहीं बोलेंगे, कल्याण स्वरूप के बाद हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, मैं समझ आवाज आ रही है? इधर नेट प्रॉब्लम लगता है। जी आवाज आ रही है सर। मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। चलिए, एंजेना पेक्टोरिस पर आप अच्छा ही अपना वक्तव्य दे चुके हैं। करीब करीब पर जितना भी मेडिसिन संभवतः हो सकता है आपने सबको टच करने का कोशिश किया, और खास करके एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिसको हम एकोनाइट भी बोलते हैं। आप बोलिए। एकोनाइट के अंदर में सडन एंड वायलेंट अगर पेन रेडिएट कर रहा है टूवर्ड द लेफ्ट हैंड, and there is tingling sensation in the fingers, then you think aconite. So aconite is very good medicine for the angina pectoris in the sudden and violent condition. मैंने बहुत नजदीक से देखा है एकोनाइट को प्रयोग कर करके। इसलिए स्वात रंजन जी, बहुत अच्छा रहा आपका लेक्चर। ठीक है, हम सुन भी रहे थे आपका लेक्चर, काफी अच्छा रहा, धन्यवाद। अभी इसके बाद जिनेश जी आ रहे हैं, मेरे जान पहचान के हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। जिनेश जी का भी लेक्चर सुनिएगा, बहुत ही अच्छे टीचर है, बहुत ही अच्छे प्रोफेसर ये भी है जिनेश जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कल्याण स्वरूप सर। बहुत अच्छा आपने ये बोला कि एकोनाइट बहुत अच्छी रिमेडी है ड्यू टू कोल्ड वेदर में भी एकोनाइट बहुत अच्छा वर्क करती है, और एंजाइटी के लिए भी बहुत अच्छा वर्क करती है इसमें, हार्ट डिजीज में। अब हमारे पास 1 मिनट ऑनली बचे हुए, हमारा टाइम मोस्टली खत्म ही हो गया। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर स्वात रंजन सर, आपका IFPH मंच पे बहुत बहुत स्वागत। और आप आए, फिर से आप दोबारा जरूर आइए, कुछ नए टॉपिक के साथ और अपना एक्सपीरियंस हम लोग के साथ जरूर शेयर करें। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है, मैं इस सेशन को कंक्लूड कर रही हूँ और डॉक्टर धनेश को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर। Thank you, Dr. Deepamala Sahani sir and Dr. Swan Rajan. Namaste. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1000
242nd day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homoeopathy. Today, our guest is Dr. JINESHWAR YALIGOUDA. Let us begin the session with 1 minute silent prayer. Thank you all. As you all know that International Forum for Promoting Homeopathy has begun the webinar session during COVID, and we have now 3 sessions daily. 7 to 8 p.m. we have our Hindi session, 8 to 9 p.m. we have our international session and in English, and from 9 to 10 we have a local language session in Malayalam. Anyway, the homeopathic fraternity, doctors, homeopathic students and lovers are here in the forum. So we are promoting homeopathy to every nook and corner of the world by means of connecting between doctors all over around the world. Yesterday we have a session from doctor from Argentina, and tomorrow we will have a session from Dr. from Bolivia. And today we are lucky to get a wonderful guest in Professor Dr. JINESHWAR YALIGOUDA. He is the professor and head of the Department of Anatomy, Gulab Patil Homeopathic Medical College and Hospital, Miraj Singli, Maharashtra. Dr. JINESHWAR has 25 years of teaching experience. He has authored 3 books. He has published a lot of articles on different subjects in local purpose as well as in different seminars. He is a winner of many awards, and he that is the best NSS program officer of 2013-14 and Samji Ratna Puraskar of State Government of Maharashtra at Mumbai, and Dr. D.K. Goswami Memorial Work Award from Miraj, and Best Teacher Award, Gulabra Homeopathic Medical College, Miraj. And he has the Best Doctor Awards from Swami Vivekananda Medical Mission, Sanjeevani Hospital, Mumbai, and another big award in the name of COVID Barrier Award from Government of Maharashtra. As you all know, we are discussing a wonderful subject today because importance of anatomy in homeopathic education and practice. As you all know that we are spending a 1 year study. That means almost every part of anatomy being studied by each and every homeopath all over India. And our basic first year itself, we study all those things. And why we spend so much of time for this anatomy? Because we have to know everything about the human skeleton, as well as whenever there is a problem with this organ, how one can manage all these diseases with our homeopathic medicines. Anyway, we are lucky to have such a big personality, Professor Dr. JINESHWAR YALIGOUDA, to say what is his experience in this field. So today's subject itself is a very important one, the importance of anatomy in homeopathic education and practice. We are proudly welcoming you, sir, to this session. Welcome, sir. Hello, can I? Yes, sir. Okay. My screen is seen, sir? Yes, sir. Yes, sir. Screen. Yes, sir. We can watch it. You may put it in the slideshow, sir, so that. Okay. See.
Good evening to all. Because anatomy is one of the subject where actually we have to give a more importance and trace in the first year. So this is my topic, which is I chosen every time. This is a one subject which is learned by the students, medical students in first year. But afterwards, it is a very important to clinically when they practice in the society. So I am Dr. JINESHWAR YALIGOUDA from Gulabra Patil Homeopathic Medical College, Miraz, Maharashtra. As sir has introduced me, so it is very important to guide all the students that what is the importance of anatomy in homeopathic education. Everyone is taking an education of all the homeopathic subject, as well as when they go in the practice, they are going to importance of the anatomy they understand. So it is my very important topic which I chosen. That is the one which is I have to explain. That is my today's topic is importance of anatomy, education and practice. So here all my doctors, it is a very important, whatever the educational system that is which is going on, that is maybe changes are taking place time by time. So what the NCH, which is a National Commission of Homeopathy, is produced in the batch, where in that they have done the National Commission for Homeopathy that was constructed under the government of Ayush Homeopathy Education Board. Under they have done the very important changes which homeopathic student or homeopathic practitioner can stand with the equal rights and with the equal knowledge in the society. So that this knowledge is only gained by the all people or the all students. It is only because of if you get the good knowledge of anatomy, as well as you are going to get the importance of the anatomy subject. So National Commission for Homeopathy under the Homeopathy Education Board that was formed, and competency-based curriculum of anatomy and other subject was planned. For first year BHMS, that is 2022, it was started. And very important that this anatomy subject, which is a heads included, that is one which is we can call as anatomy, as well as histology and embryology. So these all, which is previously histology in the 10 years back, we used to teach in that is physiology. But embryology, which is a now advanced technique or advanced technology, where we should require this knowledge for the diagnosis. So you are going to get that is one which is you have to remember. So then what is the anatomy? So this is the one which is everyone knows. Whatever we study, the anatomy is a study of the structure and gross to cellular aspect, along with exploring the interrelationship of different tissues, organs. It is not as our Hanuman master said, we are going to consume as a whole. So it is a very important, and these all homeopathic masters they are the most ideal anatomists first, because almost all the structure they have framed is all which is standard followers and standard following the heads under the anatomy. So my intention is all students and all physicians of homeopath should understand the structural organization and development of man
from gross to cellular. So this they will understand, means they can apply their practice. So this is a very important one, which is you have to remember. As our master, Dr. Samuel Hahnemann said, an important aspect for the homeopathic student and homeopathic physician to grasp is essentially holistic approach emphasized by our master. Means what? You are going to our medical student, first year medical students of homeopath, as well as when practicing all the doctors of homeopath, they should have the homeopathic knowledge which is based and applied to the clinically and when they treat the patient. And this will be the very much important for our masters, that is explained in the subject which is we call as anatomy. So as Dr. Hahnemann himself is a very keen observer and very important, all the things, the symptoms, all recorded in the very systematic and anatomical way, so that this is the one of the important work done, but just during the practice, we have to apply this. So this is the one which is a very important thing, which is we have to understand. So what anatomy explores the structural organization we call. So this first part, which is consists the almost all I am explaining the educational board, which is framed the important structure syllabus for the medical students. And whatever you are going to get the almost all the knowledge, that is a structural organization is anatomy, which is correlated physiology and functional organization. So this is the one which is all students and doctors should know. What is the structural organization of man and physiology is a functional human being. These subjects which are reality, the two sides need to be taught in, so that so whatever the first point, which is you have to remember structural organization understanding and applying for the, that is a functional organization of the human being. So these two subjects correlate each other and they make the very important knowledge of the body, and that is must require. So next, which is you have to remember almost all the part where you are going to get is, that is the one which is you have to mention, that is while the clinical integration is taking place as the National Commission of Homeopathy, which is emphasizes when relevance of homeopathic subject. Means first year only all the students of the homeopathic faculty, they should be exposed and they will be correlated and emphasized, that is a homeopathic connection in relevance of the other homeopathic subjects. It is a very tough and but we have to emphasize this and relevance of the philosophy, materia medica, pharmacy and repertory. So this is very important, which is a step taken by the National Commission of Homeopathy presently. That is in the first year only the students are learning repertory. Already they are learning the pharmacy and philosophy they are learning. So this is a very important exposure to our students. That is when they learn to the, that is a first year medical course. Is simultaneously brought to the forefront and hence student-centered teaching of the first year BHMS is achieved. So what is the achievement of our total, this one is, that is whatever the advancement in the medical field are taking place. Advances in the understanding of tissues and cellular structures which subsum functions of the organs and system can afford a fertile area for exploring the action of the drug of materia medica. See, if you understand all the structures, then only you can apply this knowledge
when you study the materia medica, when you study the philosophy, when you study the repertory, when you study the pharmacy. So this is a very important thing which is you have to remember. That is the one which is you have to remember. So this is a very one of the important things which is I am explaining, that is a relevance of clinical and non-clinical subjects in the teachings, that is a first year curriculum and based with the applied anatomy. So this is a very important things to all students and teachers and all the practitioners. They must know what are the subdivisions, and this we are going to apply for our clinical practice. So one thing you should must and know that what is a gross anatomy or cadaveric anatomy. Nowadays, I'm going to talk about the cadaver and all in the last part of my session. That is a cadaveric anatomy, which is we are going to explain. Whatever the requirement of body donation, I will talk the few words relating that in the last part. So whatever the cadaveric anatomy can be studied, dissected body, our medical student under regional anatomy and systemic anatomy. That is a very important. Then going to the second one, which is we are going to get that is a histology or microscopic anatomy. This is a very much required now everywhere when to diagnose the malignancies and all should know our homeopathic physician, that is a histology. So one must give the importance of this microscopic anatomy. That is a very important for all this knowledge should be given, because that in the heading of the anatomy, with the anatomy, the histology and embryology is specifically mentioned by the commission. Next is embryology. I'm going to deliver the important things relating the embryology and homeopathy. That is the development of developmental anatomy we call. What we can do where our medicine, it is said that our medicine can act on the genes, that is a hair lip can be treated by for example, silicea, that is the next generation, it may be reduced. So that shows that is the action of our homeopathic medicine. So this is a very important. Fetus, we may use the fetal defect anomalies that I am going to elaborate you. So this is a very important to understand and to gain the knowledge, embryology in the first year curriculum. Radiology, almost all the technologies which is advanced, from which is we are proceeding from that is from the simple and spatial X-ray, CT scan, MRI. Now we are reaching to the USG, to the whatever we call as a PET scan. Whatever small millimeters of the extra growth in the body, millimeters in size, that is a growth that can be which is we are going to diagnose. So that is a one which is a radiology is gaining the important things. That is a one. Living anatomy, as you learn all the structures in the human body, so that you can apply in the living subject. When you examine the patient, you should know all the examination technology. Then which is a surface marking you are going to get, that is a surface anatomy. If you know all the structures of the body, you can apply on the surface of the body, that is on the skin, that is we call as a surface anatomy. So most important subdivision of anatomy is clinical anatomy or applied anatomy. Very much important, which is because every topic in the we conclude with the clinical anatomy. Whatever the things which is you have to remember, that is the application of anatomical knowledge in relation to the surgical and clinical practice. So when we apply this anatomy knowledge to medicine as well as in the surgical practice. So this is the one thing which is a required thing, which is we important medicines which homeopathically we can use, which we can other primates and other animals. So that should be understood by our
and doctors, and physical anthropology, which is dealing the almost all that is the measurements. So that you should understand. And the most important thing, subdivision coming now, advancement orders that here properly. That is our task here. So under this, we can important heads, subdivisions in the teaching of anatomy. So this is one of the important thing which is I have dealt about the subdivisions, and we are going to apply the total in the teachings. And the things which is given in the repertory. So one which is you are going to get as a and homeopathic material is alteration in functions or structures of the organ, which we use for finding the simillimum, which is you can remember, that is almost all the represented in the repertory, so that all the things that is the applied anatomy in relation to the surgical and clinical practice. So this is a very important, which is represented in the repertory, and homeopathic materia medica is whatever giving us the alteration in the function or structure of the organ, which we use for finding the simillimum. So this is the one which is you have to remember in the anatomy study in relations with and going to get that is applied anatomy. Okay, so this is the one thing you have to do. So the system of education has been changed. I'm going to remember all things which is integrated teaching. So what is the meaning of integrated teaching? See, everyone which is requires all the integration that is required is all the horizontal integration and vertical integration. So this is the teaching technique which is we should know, that is the with the subject anatomy and physiology, and the homeopathic materia medica as well as repertory and organ of medicine. So this will go the knowledge of the anatomy and applying this to the homeopathic subjects, that is a homeopathic materia medica, repertory and organon. This is we call as an integrated teaching, that is a horizontal integration. So this is the one of the important thing which the integration of the teaching method, which is implemented by this is the national. So how we can make the integrated lectures with the homeopathic materia medica? I have told the repertory and organon. So here, integrated lectures means how the homeopathic drugs which we are going to get, that is a homeopathic of abdomen. So this is a very important when we teach the organs, and when the teacher of has to apply the data. So this is the one integrated step of teaching where we can implement, that is a lecture with the, that is a one which is you are going to get, that is a, we are going to get it. Okay. So I'm talking about the integrated teachings. That is one which is you are to remember. That is an integrated lecture with the structures of the thorax. So one which is you have to remember, that is integrated teachings where you can remember
So can you hear me? Or Yes, sir. Yes, sir. We can hear. Sir, slides are sometimes not moving properly. and can you see, sir, now? Now the present slide is while the clinical integration is taking place. Is this slide you are showing now? Case-based learning. Hello. Can you see, sir? Case-based learning. Can you see the slide now? Yes, sir. Yes, sir. Now we can see. Uh, slide, sir. Yes, sir. Integrated lecture with HHM. Okay, sir. Everything materia medica I have told in this, that is a one thing which is you should remember, that is a organ related remedies where homeopathic tea materia. Sir, your slide has gone. Please reshare now. I think there is some network problem. Yes, sir. Now it is integrated lecture. Sir, please go to the next slide. Please PG down. Then it will comes up. Just click. I think, sir, we can't hear you, sir. Please unmute, sir. You are still muted. Please unmute. Okay, sir. Can you see the slide, sir? No, sir, please reshare. The slide is not. Slide is not seen. Yes, please reshare once again. Okay, sir. Screen share. Taken cut. So this is the one which is we are techniques using. That is we can remember. The vertical. Can you hear me, sir? Yes, now the vertical integration. Yes, sir. Yes. Yes, gynecology. Okay, sir. Okay, sir. So vertical, that is I am going to tell you about that is what is a vertical integration of our teaching. So one thing which is you are to remember, almost all things which we are teaching in the first year, that is almost all the subjects which are correlated
Harihan sir, can you hear anything? No, I think the sir's network is not working. Harihan sir, can you hear? I'm testing you. And I think there is some network problem with the sir. So please wait. There is another person named YALIGOUDA. His audio is not connected. Otherwise, we could ask him. Harihan sir, can you hear anything? Yes, sir. Please unmute, sir. Please unmute. I shall make you co-host again. Okay. Okay, sir. Now please unmute. Please unmute. Yes, sir. Homeopathic education is a symphony of homeopathic philosophy. Yes, sir. Yes, you Okay, can. sir. No problem, This sir. homeopathic education is a symphony of homeopathic philosophy and homeopathic practice. Is must be is done under the which is you have to remember, that is one thing clinically we have to remember, that is that is which is taught clinically related. So gynecology and obstetrics, which is we are teaching, must दरवाजा Ladies not visible. Oh, okay. So it is coming down. Okay, sir. Sir, network issue is there, so that you can hear me properly. Vertical integration. Yes, sir. So I have told whatever the things which we are explaining, that is the gynecology and surgery, that should be taught in the almost all the that is the things which is we are to get it. So this is the one which is important thing, which is a learning, which is we are going to do. That is the one thing which is you are going to see almost all the, if Bell's palsy patient is there in the clinic, we have to expose the student. This is one which is started, the one thing which is we have to expose the student in the clinic. That is one, that is a Bell's palsy. So wrist drop is there. Almost all the patients which are wrist drop, radial nerve relating, teachings of the radial nerve and all things should be taught. This is the one thing which is we should remember about the teachings. So next, going to the self-directed learning, which is we are going to get the functional areas of cerebrum and actions of facial muscles should be taught. That is the one thing which is you can apply. That is the one thing which is we should teach integratedly and self-directed. That is the one thing which is I am talking. That is if we are teaching the brain, the functional areas of the cerebrum as well as the muscles of facial group of expression can be taught very well in the self-directed learning. So as our homeopathic education is a symphony of homeopathic philosophy. So homeopathic practice, and it must be simple and non-clinical subjects. Enjoy the education of homeopathic education. So this is a very important thing which is we should remember. That is almost all the things
in the correlation with the practice. So next, which is I have to explain about the one thing which is you have to remember, that is how we are going to integrate all these things. So that is one thing which is we are to remember the relevance of anatomy. That is one that is the surface marking and homeopathic practice. Knowledge of embryology will help you to define the Hering's law of cure that can be there. Then one thing which is you have to remember about the almost all the things which is we are going to relate the relevance of physiology and biochemistry, and it is very important. Genetic is a genetical constitutional remedy. Spot prescription can be done with the knowledge of the anatomy. So relevance of the pathology and surgical cases, which is we are going to remember this. That is almost all this is taught. That is the cases of pathological and surgical cases in the homeopathic treatment. So relevance of organ remedy and the scope of homeopathy in practice of medicine. So these all things should be taught interrelatedly, and all these 4 set points have their own clinical relevance. As our Materia Medica mentions lots of anatomical terms, our medicines are working according to the physiology of body, and pharmacy gives an outlook of kingdom and sub-kingdom of Materia Medica. And organ of medicine paves the foundation stone of our philosophy. So this is a very important thing which is we are going to remember, that is in the subject of anatomy. So this is the one which is you can remember. So next, importance of anatomy in homeopathic practice. So I'm covering the second part of my lecture, that is how we can apply these all knowledges if we learn the anatomy, then how we are going to remember about the, that is one part which is we are going to get as a that is a one thing which is integrated lecture, homeopathic Materia Medica, repertory, organon, and in that specifically psychology and pharmacy. So this will be helping to us and the clinician or homeopathic physician, that is the drug posology and artificial disease and sphere of action of medicine and alteration of functional level and structural level. So this is a very important thing which is we are going to understand with the knowledge of anatomy. So when you think of vital force governs the organism, as you know, the whole body is governed, and it also chooses to produce its signs and symptoms in the body parts, or like organs of the body or some parts of the body, which is it reflects its signs and symptoms. So our Materia Medica also having the few remedies, Materia Medica, which reflects the some symptoms on the different organs and different parts of the body. As vital forces governs the whole body, but has to choose its areas for the reflection in the form of that is condition, that is what we call as a vital force, that is a derangement. Those things, principles of homeopathy we are applying to understand when we are recorded in the Materia Medica, our masters have recorded in the drug proving, that we are going to apply this. So I'm going to few highlights I'm going to give. That is the importance of anatomy in homeopathic practice. So it is a very important, which is you should remember. There are so many remedies which are we are going to get organ remedies, and that is specifically when you go to the other things which we can remember, that is the organ remedy. When we remember the that is the one so that which is we can remember the things which is homeopathic education is a symphony, that is which is we are going to get. And in these organs remedies, which are if I give the example, when we teach the liver and hepatitis and liver abscess and jaundice, so that time we should able to correlate our knowledge in the Materia Medica. That is liver abscess, we can think of these are the common medicines which are we are going to get in the Materia Medica. So that is the liver abscess, belladonna, chiniamers, merxol, we can get cirrhosis, cardamom, china, merxol, and phosphorus. Hepatitis, you can use the arsenic, bryonia, and chilidonia, and heparcel. So
Again, organ remedies which will apply the anatomy knowledge which is required, so that you can think of these all drugs, which is very important to remember. That is the one which is you can remember about pancreas, which is the operations we can get of the organ remedies: arsenic, iodine, iris, myrrh, naxomica, pengratinum, phosphorus, all. If we teach the peritoneum, peritonitis, we can think of these all words which we are going to teach them in the applied anatomy. All physicians, they know their importance in the clinical anatomy. So that in the clinical anatomy, that is, we have come across these all words, and those which we are going to apply our materia medica knowledge, and we are going to get in the rubrics of the repertory. So we can think of peritonitis, apis, urs, bell, and like I said, spleen, specific organ, which we can get the schwananthus, genium, sulp, and parampos. And typhlitis, appendicitis, we can call arsenic, belladonna, bryonia, colocin, lacasis, naxomica, esophagus. These all are the drugs which are affinity towards the organs, which we can get in the materia medica as well as in the rubrics of the repertory. So this is the one which is I wanted to highlight you. That is stomach, cardiac orifices. When we teach the cardiac orifices, that is two orifices which are there. That is the one which is you can remember. That is a contraction, cardiac orifices. We can think of phosphorus, cuprum, ignatia, naxomica. Pyloric constrictions is there. Cannabis indicus, China, phosphorus, naxomica. Then glossitis, if the tongue we teach all the, including tongue to the all the simple like a glossitis, apis, urs, we can think. Pharynx, dysphagia, belladonna, we can get cantharis, hyoscyamus, ignatia. As we see the lacrimal gland, lacrimal sac, lacrimal duct, all we call dacrocystitis. When we are going to get hepar, and seizure. Then when we teach the anatomy, applied anatomy, the ocular muscles, facial group of muscles, we group the ocular, extraocular muscle around the eye, around the oral cavity, around the nose, around the ear. And these all will be very important to learn, and they apply during the finding the simillimum. Carboenamylase, semicifuga, and anesmodium, ocular muscles pain, that time you can think of. Ocular muscles paralysis, which is their extrinsic muscles. We can have the extrinsic, intrinsic meaning of the muscles. You can understand that is intrinsic muscles of hand, we have intrinsic muscles of larynx, we have, and we have the ocular muscles, intrinsic, and tongue, it is having the intrinsic and extrinsic muscle. So those muscles specifically which are affected, then that time we are going to think of this materia medica knowledge, repertory knowledge, to apply and choose the simillimum. So extrinsic muscle, ocular muscle paralysis, gelsemium, phosphorus. Intrinsic, lacasis, natrum, or anesmodium, ruta. We teach the eyeball, eye, we get optic nerve, neuritis, belladonna, bryonia, naxomica, and pulsatilla. Cornea, we teach there, we have to remember the abscesses of cornea, hepar, calcareous, silicea, sulfur. Eustachian tube, that is a very important communication of mid ear to the other part. So this all are the drugs which you are going to get. The nostrils affecting the drugs, sinuses, which is we get affected. These sinuses we teach as these are the air-filled spaces which are present near and around the nasal cavity. So frontal, sphenoidal, all they are affected. We have to think about the hepar, iodine, calipi, silicea, calioidatum, all. Kidney, when we get the calculus and all, we are going to think of berberis, colocin, lycopodium, sarsaparilla, cantharis, nitric acid, all. Pain in the renal region. If you know the location of the kidney, that is a renal angle, angle of Morrison parallelogram, then only you can renal angle can. These are things which you can. Undescended testis is developed in the abdomen.
and that is a descended to the scrotum. If they are undescended, we have the good remedies like belladonna, ponium, phytoleuca. Mastitis, we have the bryonia, hepar, and all. Uterus, specifically weakness of the uterus. Uterus is having the supports of uterus, primary and secondary supports, where there is a weakness in that belladonna, colophyllum, china, lilium ticks, sabina, sickle core, sepia. So laryngitis is there, acute argentum metallicum, arsenic iodatum, aurum trifilina. Lung abscess, arsenic iodatum, chinium ars, and hepar iota. And pleural emphysema, we are going to get pleurisy. This is I am going to elaborate. Neuralgic as angina pectoris, that is we are going to choose the arsenic iodatum, cactus, and Civica. And carditis, acute, we are going to get aconite, apis, cactus, digitalis, calmia, naja, and spigelia. Those we teach in the osteology, coccyx, pain, belladonna, causticum, graphite, joint and arthritis, aconite, benzoic acid, and all. Gallbladder, specifically organ remedy, fel, tori. So this is an important thing which is you have to remember, that is a gallbladder affections and organ remedy, we get fel, tori. So synovitis, ankle joints, sprain, knee, inflammation, popliteal space, itching, shoulder and scapula, you know the scapular region, deltoid and all. In that you think of Restox, sanguinuria, syphilinum, oxalic acid. Pain between the scapulae, if we have the patient complaints of the pain, the inferior angle of the right scapula, then you can think of the medicine which is given in our Materia Medica. So all these which is we have to apply, periostitis is there, spina bifida is there, ascites is there, all these things which is mentioned in our Materia Medica. We have the apis, apocynon, chinium in the ascites. So adenitis, when we teach the adenoid gland, so that is in children specifically. So think of the medicine, aconite, apis, and arsenic iodatum, calcareas. These are the drugs where, or these are the medicines where we can use. Parotid gland affections are there, thyroid, goiter, apis, bell, bryonia, uric acid. We can get aortitis. Aorta is the biggest artery of the body, which is aurum ars. Bell's paralysis. We are going to get the causticum, gincum, all bone affections, aurum, and all we are going to get. So sciatica, if you know the course along the distribution of the sciatic nerve, in that you can understand how the medicine will be chosen, that is a sciatica. So in the sciatic nerve, that is a course along the pain, along the distribution of sciatic nerve. In that condition, we are going to call as a sciatica. So you can best choose the remedy accordingly. If you understood this in the first year, that is the course of the sciatic nerve. Uterine displacement, varicose vein, we can use the varicose vein, hemomelis, pulsatilla. So in this, when we teach the anatomy, veins, that is, if suppose one example, that is, you can take the great saphenous vein. It begins from the medial end of dorsal venous arch in front of medial malleolus along the medial side of the leg. So reaching to the saphenous opening in the thigh. So these veins which are engorged and tortuous, lengthened, engorged, tortuous, that is veins we call as a varicose veins. So these can be treated with the calcarea fluid, hemomelis, and pulsatilla. So few important embryological disorders where we can atrial septal defect, ventricular septal defect, as we can use the remedies as according to the which is symptomatology and condition, clinical condition. You can use the cyplinum, medorinum, tuberculinum. So this is the one which is a very important. I'm happy to share that in the last year, where the National Conference of Homeopathy was arranged in the Karnataka state, I was a convener for the same and for the session of Dr. Biju sir. So he has experience, he said, relating the congenital anomalies and the septal defects, where these can be the remedies used according to the first month to the till the 24th week. We can use the treating the congenital anomaly.
So this is the experience which is shared in the national conference as I was a convener to share this with Dr. Biju's Symphony of Homeopathy. In that very well explained about you can use the first month of pregnancy syphilinum 1m to the 10m. That is his experience of giving the dose and all. He said 8th week you can choose for the carcinosin, then 12th week you can use the tuberculinum. It can be used till up to the 10 a.m. 16th week medorinum 10 you can use 10 a.m. 20th week sulfur 1m. 24th week storinum you can use, and from SOS sometime you can use that is intercurrent remedy as a pulsatilla and colophilum. So this is a very important one thing, which is knowledge of embryology is for making a genetic constitutional prescriptions. So in this, it is one of the important thing you have to understand the why the embryology is important in teachings of anatomy. So this is the one which is if you should know. If we have the knowledge of normal affections and functions and structure, then only we can apply. Hanuman recorded all signs and symptoms of drug proving in Materia Medica Pura. So according to the anatomical parts and divisions of the body. So our Dr. Kane was an anatomist, write his repertory on basis of anatomical knowledge. So all the which is things which is we are going to get under 37 section, it is based on the anatomical region section, right? So this is one of the which is Kane was an anatomist, so that he can very well to make his all sections. Then when you go to the sphere of actions, what Dr. C.M. Bogar is called, Bogar synaptic key, regions, particular regions of the body are taken, and according to that the medicines are described. So knowledge of anatomy help us to understand it again, that is the region wise, that is the C.M. Bogar given in the Bogar synaptic key. So this is very much important when we see the after the drug or medicine selection, then we can choose the serous membrane affections where we can choose the perennial, fibrous membrane, mucous membrane, calipi, all like this way. If you have all the knowledge, only you can understand. So this is a very important when we teach the lung and all, right lung and left lung. Specifically, there are the drug which is affecting the that is upper lobe or lower lobe of the that is the lung. So when we teach the lung difference between right and left lung, we teach where right lung is having the upper lobe, mid lobe, and lower lobe, and left lung having the upper lobe, lower lobe. So what are the drugs where we can choose according to the symptoms belonging to the upper lobe? Sir, only a few minutes are remaining. So Okay, I think sir. Yes, sir. Minutes. I think we can have another session with you because Okay, sir. very the present the things you have shown in the session are really very important for homeopathic doctors, because you are going in a speedy way. Just complete the 100 meter run. So it is better to have another session from you, so that most of us can Okay, sir. each and everything about your presentation. Anyway, let me congratulate you for your excellent session here, because this kind of presentations are really the need of the hour. Most of the doctors are doing excellent job with homeopathy, but the clues given by you here are really, really encouraging and really entertaining also. So this is what I have to say. Those who want to have a chat with Dr. JINESHWAR YALIGOUDA, sir, please come out and you can ask your questions. Sir will definitely come up with the second part of the same. Hope, sir. Okay, sir. Okay. So as we can fix a date as per your convenience in February, sir. Okay, sir. Okay. I will second part of my session will complete, and in the next lecture. So half of the part I have covered, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Very much. Definitely, we need your second part of the same, because the anatomical position of each and every medicine is also written in your
presentation. That is something great, because each and every medicine has an action somewhere in your body, but you have shown how it works in that particular area. Particularly, we used to say that briny has a very good remedy for cirrhosis condition. Then you should know what is what these cirrhosis membrane and how it works. So thank you, sir, once again. Please wait. Those who want to have a chat for a few minutes can raise your hand so that we will allow you to speak to our professor. Shall I close the screen sharing, sir? Yes, sir. Yes, sir. 1 minute. I thank to M.K. Sahni sir and Kalyan Swarup sir and Danish sir as a very much interactive session. They have given me opportunity to present my presentation on the International Forum for Promoting Homeopathy. So special thanks to M.K. Sahni sir and Kalyan Swarup sir as he has guided us, and thankful to all this international forum promoting homeopathy. Please wait, sir. Thank you, sir. Somebody want to have a chat with you, sir. So, Okay, sir. Let us. I am inviting Dr. Ram Paresh, sir, for this. One minute, sir. One minute. Yes, sir. Yes. Ram Paresh, sir. Please unmute yourself. Please wait. The screen sharing is making. I am trying to close the screen sharing. Please wait for minutes. Okay. Please unmute, sir. Thank you, Dr. JINESHWAR sir ji. Very nice presentation, excellent session. Anatomical and organs remedy. Anatomy is the very important in the homeopathic science. Hahnemann deals requisite qualification of homeopathic doctor. Anatomy, physiology, organ of medicine, many kinds of subject. A very nice presentation, excellent session. Organ remedy deals, especially Boger is the very scientific way of deals medicine. Thank you, sir. Thank you. So, thank you, sir. Thank you very much. Now I invite Dr. Harikan and Dr. Kalyan Swarup, sir, please. Hello. Yes, sir. Hello, Are you sir. audible? Yes, sir. Very nice lecture delivered by Dr. Anish Golarji. And one thing is very marked. Materia medica is closely related from the anatomy subject. Suppose you are going to study the syphilinum, there is written pain from the base to apex. If you don't know the heart base is there, apex is there, you cannot diagnose your medicine. So you, according to the surface marking of anatomy, you can clinically diagnose any patient. Suppose a patient come to you with a heart problem and you want to keep the stethoscope piece on the apex. You don't know where is apex. So anatomy help to you in this form to take the help to the patient. So anatomy is much related from the homeopathic materia medica and also the homeopathic science. And Jinesh YALIGOUDA is a fine lecture delivered by in the case of anatomy is most urgent necessary for the every homeopath. So homeopathy it feels very weak due to the lack knowledge of the anatomy. If he keep the better knowledge of anatomy, he become a good physician. Thank you, sir. Thank you very much. Nice compliment for the thanks for the nice compliment. Yes, sir. Now I invite Dr. Hariharan sir to say vote of thanks to this session. Hariharan sir, please unmute. Okay. Doctor, your class is very nice. Can you hear me? Yes, sir. We Yes, can sir. hear. Yes, sir. Okay, doctor, your class is very nice. See, linking with
anatomy, a homeopathic can prescribe fantastically, no doubt in that. See, Boger Boningasan repertory, it is very clearly, it is stated that it is organ wise, and we can go through, if we go through that repertory, we can prescribe very good way. Okay, such if we think such a way, your class regarding anatomy, anatomical prescribing, I mean joining with anatomy, your class is fine and fantastic. Okay, thank you very much for your class. And see, on behalf of IFPS and all the members attended, I say vote of thanks for you. Okay, good night, doctor. Thank you, sir. Thank you very much. Tomorrow we will have a session from Dr. Rudresh, MD, Ashwini Homeo Clinic, Bangalore. And doctor is a person who has who is having 300 successful cases of infertility in his kitty. So tomorrow he will be presenting a clinical validation of rare diseases with homeopathy. With that, we come to the end of the day 1242, and it is over to Dr. Maria Majon. Thank you all for joining this wonderful evening with us. Thank you all. Thank you, Doctor. നന്ദി ദിനേശ് ഡോക്ടറെ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. 1242 ദിവസത്തെ സൂം വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇന്ന് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിനായി അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരിയായ ഡോക്ടർ അജിനി ഷംസുദ്ദീൻ ആണ്. ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതിനും ഡോക്ടർക്ക് അതിനുള്ള കഴിവ് നൽകുന്നതിനും നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, അജിനി ഡോക്ടറുടെ ക്ലാസ്സുകൾ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ഡോക്ടർ ഹോമിയോ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും സൈക്കോളജിയിൽ MSc, ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നേടിയിട്ടുണ്ട്. മൈൻഡ് പവർ ട്രെയിനറാണ്, സക്സസ് കോച്ചാണ്. 20 വർഷത്തെ ചികിത്സാനുഭവങ്ങളുള്ള അജിനി ഡോക്ടർ ഇന്ന് നമ്മളോട് മനസ്സിനെ എങ്ങനെ കീഴടക്കാം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഡോക്ടറെ സന്തോഷപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ മറിയാമ്മ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മനസ്സിനെ കീഴടക്കാമെന്നല്ല, ദ സക്സസ് അൾട്ടിമേറ്റ് സക്സസ് സീക്രട്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു ധനേഷ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോ എന്ത് പേരറിയില്ല, എല്ലാത്തിനും മനസ്സിനെ കീഴടക്കാതെ അതേ ഹെഡിങ് തന്നെ അങ്ങനെ പോവാ. ഓക്കെ, എന്നാല് ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഷെയർ ആയല്ലോ അല്ലേ? ഇല്ലില്ല, ഇല്ല, ഷെയർ ആയിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല? ഇല്ല ഇല്ല. കാണാലോ അല്ലേ? ഇപ്പൊ ശരിയായി. ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി. അപ്പോ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സക്സസ് സീക്രട്ട്, അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് എടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ കുറച്ച് പേരൊന്ന് മുഖം കാണിക്കോ? നിങ്ങളുടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫേസസ് കാണാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട്. എന്താ പറയുന്നത്, മഴ കൊണ്ട് മാത്രം മുളയ്ക്കുന്ന വിത്തുകൾ ചിലതുണ്ട് മണ്ണിൻ മനസ്സിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മുഖങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മാത്രമേ എനിക്ക് കുറച്ച് പറയാനായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറ്റുന്നവരൊന്ന് മുഖം കാണിക്കാം. അപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മളെ മൈൻഡ് മാസ്റ്ററി എടുത്തപ്പോഴും ഗോൾ സെറ്റിംഗ് എടുത്തപ്പോഴും എൻ്റെ മറ്റ് പല ക്ലാസ്സുകളിലും പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും കാണത്തില്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ സീക്രട്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം അതിൽ ഗോൾ സെറ്റിങ്ങിൻ്റെയും മൈൻഡ് മാസ്റ്ററിയുടെ ഒക്കെ
പല കാര്യങ്ങൾ വരും. നമ്മള് എന്താ പറയുന്നത്, ഒരേ പാട്ട് തന്നെ ഒരേ അർത്ഥമുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെ പല പാട്ടായിട്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം സൂര്യാംശോരോ വയൽ പൂവിലും വൈരം പതിക്കുന്നു എന്ന് പാടിയാലും ഒരു വേർപാട്, പുൽവെളി പുൽവെളി തന്നിൽ പനിത്തുളി പനിത്തുളി ഒன்று തൂങ്ങത് തൂങ്ങത് പാരമ്മാ, ആ പാട്ടും നേരിയ മഞ്ഞിന്റെ ചുംബനം കൊണ്ടൊരു പൂവിൻ കവിൾ തൊടുത്തു എന്ന് ഈ 3 പാട്ടും തമ്മിൽ എന്താ സാമ്യം ഡോക്ടറെ, മറിയാമോ ഡോക്ടറെ? നമുക്ക് ഇന്ന് അന്താക്ഷരി കളിക്കാം. ഇത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? ആർക്കെങ്കിലും പറയാമെങ്കിൽ പറയാ, ഈ 3 പാട്ടിന് എന്താണ് സാമ്യം? അതിനെ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ അജിനെ പാടായിരുന്നേ. ഞാനും ഓർത്തായിരിക്കുന്നല്ലോ. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു. ഈ 3 പാട്ടിന്റെ ഒരു സാമ്യം പറഞ്ഞേ ആരെങ്കിലും. ഇത്ര മലയാളികൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഈ 3 പാട്ടിനൊരു സാമ്യം പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. ഇത് കാൽപ്പനികതയിലൂടെയുള്ള യാത്രയല്ലേ അജിനി, അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലാണ് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഞാൻ തന്നെ പറയാം. ആർക്കും പറയാനില്ല? പറയാനുള്ളവർക്ക് മൈക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി തരാം. ആർക്കും പറയാനില്ല? പുൽവെളി പുൽവെളി തന്നിൽ പനിത്തുള്ളി പനിത്തുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഈ സ്ക്രീൻ കണ്ടോ? എന്റെ ഈ സ്ക്രീനിൽ ഇരിക്കുന്ന പുല്ലിന്റെ അകത്ത് ആ മഞ്ഞു തുള്ളി ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? പുൽവെളി പുൽവെളി തന്നിൽ പനിത്തുള്ളി പനിത്തുള്ളി ഒன்று തൂങ്ങത് തൂങ്ങത് പാരമ്മ. കണ്ട ആ മഞ്ഞു തുള്ളി എന്റെ ആ സ്ക്രീനിൽ. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന, ഈ സ്ക്രീൻ അല്ല, ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ പുറകുവശത്ത് ഒരു പുല്ലിന്റെ പുറത്ത് മഞ്ഞു തുള്ളി ഉറങ്ങുന്നത് കാണുന്നുണ്ട. അതിൽ സൂര്യൻ വന്ന് സെല്ലമായി സെല്ലമായി എഴുപ്പത് പാരമാണ്. സൂര്യരശ്മികൾ അടിക്കുമ്പോൾ അതിന് മഞ്ഞുതുള്ളിക്ക് ഒരു ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് ആ പാട്ടിൽ പറഞ്ഞത്. സൂര്യാംശു ഓരോ വയൽ പൂവിലും വൈരം പതിക്കുന്നു, അതും അത് തന്നെയാണ് മീനിങ്. അതുപോലെയാണ് നേരിയ മഞ്ഞിന്റെ ചുംബനം കൊണ്ട്, നേരിയ മഞ്ഞിന്റെ ചുംബനം കൊണ്ട് പൂവിൻ കവിൾ തൊടുത്തു. ഈ 3 പാട്ടും ഒരേ അർത്ഥമാണ്. മഞ്ഞുതുള്ളി വീണിരിക്കുന്ന ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് വർണ്ണിച്ചത്. പക്ഷെ പല പല പാട്ട്, 2 ലാംഗ്വേജ്, പല മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ്, പല റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനിപ്പോ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സിമിലാരിറ്റി വരും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിലോട്ട് പോവാം. അന്താക്ഷരി കളിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും ജോയിൻ ആയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനൊക്കെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ആ പാട്ടിന്റെ ഭംഗി അങ്ങ് ആസ്വദിച്ചിരിക്കുവായിരുന്നു. ഓർത്തില്ല, അതാ പറ്റിയത്. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് മൈൻഡിനെ പറ്റി പറയുമ്പം വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ, പല പല ഹെഡിങ്ങിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സക്സസിനുള്ള സീക്രറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത്, take 100% responsibility of your life. What you are experienced today is the result of your choice made in the past. അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഒരാൾക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ 100% റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ എടുക്കണം. നമ്മൾ അത് എടുക്കത്തില്ല. എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും ഒന്നുകിൽ അച്ഛന് കുറ്റം, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് കുറ്റം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളർന്ന സാഹചര്യത്തിന് കുറ്റം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച സ്കൂളിന് കുറ്റം, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിക്കാത്തത് കുറ്റം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മളെന്ന്, ഞാൻ ദേവൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാലും ബഹുവചനം എടുക്കുന്നില്ല, ഞാനെന്ന് പറയാം, നമ്മളെ ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ എടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയവും ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ മുകൾ വശത്തോട്ട് എനിക്ക് സ്ക്രീൻ മുഴുവൻ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പം സ്ക്രീൻ ചെറുതായിട്ടാണോ എല്ലാവർക്കും കാണുന്നത്, അതോ എല്ലാവർക്കും വലുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ? നേരത്തെ കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിരുന്നു. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഇത് കുഴപ്പമില്ല. സൈഡ് സ്ക്രീൻ വരുന്നില്ല, പക്ഷെ കൊള്ളാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കുറച്ചുകൂടെ തെളിയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ആണോ? അപ്പോ മേ ബി ഈ സ്ലൈഡിന്റെ കുഴപ്പമായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ 100% റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ എടുക്കൂല. നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന എന്താണെന്നറിയാമോ, നമുക്ക് പറ്റിയ കുഴപ്പം ആരുടെയെങ്കിലും തലയെ വെച്ച് കെട്ടി അങ്ങ് രക്ഷപ്പെടാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ, ഒരിക്കലും സക്സസിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തത്തില്ല. ഇപ്പോ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ
എല്ലാ നല്ല സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിച്ചവരോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും മക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയവരോ ഒന്നും അല്ല സക്സസ് ആയിട്ടുള്ളത്. സക്സസ് ആകണം എന്നുള്ളത് വേറൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് സക്സസ് ആകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ഇവന്റും നമുക്ക് ആ ഇവന്റിനോടുള്ള റെസ്പോൺസ്, ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി, ആ സംഭവത്തിൽ ഇപ്പോ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ഹസ്ബൻഡ് മദ്യപിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നു. അപ്പോൾ മദ്യപിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഒരു ഭാര്യ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല, ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല, കൂട്ടുകാരുടെയൊക്കെ കൂടെ കൂടിയപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് മദ്യപിച്ചതാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, അത് ഒരു റെസ്പോൺസ്. വേറൊരു ഭാര്യ വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ മനുഷ്യനാണല്ലോ, അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഇങ്ങനെയാണല്ലോ എന്ന് പറയുന്നു, അത് വേറൊരു റെസ്പോൺസ്. വേറൊരു ഭാര്യ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ച് അടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇത് മൂന്ന് റെസ്പോൺസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ഇവന്റിനും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്ന റെസ്പോൺസ് എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ ഔട്ട്കമും വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് 100% റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളെയും നമുക്ക് നന്മയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കണം. ഡിസൈഡ് വാട്ട് യു വാണ്ട്. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ഫസ്റ്റ് അറിയണം, എന്നാലേ നമുക്ക് സക്സസ് ആകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും സക്സസ് ആകാൻ ഇഷ്ടമാണ്, കൂടുതൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്, കൂടുതൽ പ്രശസ്തി ഉണ്ടാക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്, ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ രാവിലെ എണ്ണിക്കുന്നു, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ പോകുന്നു. ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കണം എപ്പോഴും. നമുക്ക് അറിയണം. ഇപ്പോ എനിക്ക് സക്സസ് ആണ്, എനിക്ക് 2 ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങണം. 2 ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ തുടങ്ങണം? ഒന്ന് എറണാകുളത്ത് തുടങ്ങണം, ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടങ്ങണം. ഇങ്ങനെ വ്യക്തത വേണം നമുക്ക്. തിരുവനന്തപുരത്താണെങ്കിൽ എവിടെ തുടങ്ങിയാൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിരിക്കും, അവിടെ കുറച്ചും കൂടെ ആളെ കിട്ടുമോ, അവിടെ ആയിരിക്കുമോ കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് അറിയപ്പെടാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങണം. എവിടെ തുടങ്ങണം? എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങണം, നോക്കട്ടെ, നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പറയാതെ ഏതാണ് സ്ഥലമെന്നും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നും ഉള്ള വ്യക്തത നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അത് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോ നമ്മളൊരു കാര്യം നടത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മളെ തേടി അത് വരും. അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണ്, നമുക്ക് കൽക്കട്ടയിൽ ഒരു സെമിനാർ വെക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോഴായിരിക്കും അടുത്ത ദിവസം തന്നെ കൽക്കട്ടയിലുള്ള ഒരു ഡോക്ടറിനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടും. അപ്പൊ തന്നെ ആയിരിക്കും വേറെ ആരെങ്കിലും കൽക്കട്ടയിൽ പോയ കാര്യം പറയും. അപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് തുറക്കുമ്പോൾ കൽക്കട്ടയിൽ ആരെങ്കിലും ടൂർ പോയ കാര്യം പറയും. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒന്നിനെ തേടുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് പ്രകൃതി നമുക്ക് ഒരു സാധനം കൊണ്ട് തരാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. നമ്മൾ എന്തിനെങ്കിലും പറ്റി നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മളത് കാണും. ഇപ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും പുതിയ ഒരു കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ടൊരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലേ എന്ന്. ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ VLCCയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ബ്യൂട്ടി പാർലറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റോ ഒന്നും ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഇന്ന് കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ കാണാം, ആ ബോർഡ് കാണും, VLCC എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോർഡ് കാണും, പിന്നെ വീണ്ടും കാണും. അപ്പോഴായിരിക്കും വേറൊന്നത്. അതുവരെ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ആൾക്കാര്, റിസോഴ്സസ്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇതെല്ലാം നമ്മളിലേക്ക് ഗ്രാവിറ്റബിൾ ആകും, നമ്മളിലോട്ട് വന്നു ചേരും. ഓക്കെ. ബൈ മെയിൻറ്റെയിനിങ് യുവർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് യു ബിക്കം ദ മാസ്റ്റർ ഓഫ് അതേഴ്സ്. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു വ്യക്തിത്വം, നമ്മൾ ആരാണ് എന്ന് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തരായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു വ്യക്തിത്വം കാണിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരാകുന്നത്. അല്ലാതെ എന്താ പറയുക, കൂട്ടത്തോട് കൂട്ടം അങ്ങനെ പോയാൽ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു വ്യത്യാസമൊന്നും കാണത്തില്ല. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീഡർ ആകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചു താത്തി നമുക്കൊരിക്കലും ലീഡർ ആകാം. ഇടിച്ചു താത്തി ആകാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നതല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും അങ്ങനെ ആകുമ്പം മറ്റുള്ളവർക്കൊരു ഇത് കാണത്തില്ല. നമ്മളൊരു ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഇടിച്ചു താത്തി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനും സന്തോഷം കാണത്തില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും സന്തോഷം കാണത്തില്ല. സ്പീക്ക് വിത്ത് പെർഫെക്ഷൻ. നമ്മളെപ്പോഴും അതായത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്ന പോയിന്റ്സ് എല്ലാം നമ്മളൊരു സക്സസ്ഫുൾ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലോട്ട് സക്സസ് വരണമെങ്കിൽ
പാലിക്കേണ്ടതായ കുറച്ച് എന്താ പറയുന്നത് കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിന് വ്യക്തത വേണം, എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയണം. അപ്പൊ ഈ അടുത്ത് ഒരു കുട്ടി ഒരു ഒരു വിഷയം, ഒരു ലവ് മാരേജ് ആണ്, അത് വീട്ടുകാർ എതിർക്കുന്ന ഒരു മാരേജ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു, മോളെ എന്തായി കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം, എന്തെങ്കിലും ആയോ? അത് ഡോക്ടറെ എൻ്റെ ഒരു കസിൻ വന്നു. ഞാൻ ചോദിച്ചത് കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യമായിരുന്നു. എൻ്റെ ഒരു കസിൻ വന്നു. അപ്പൊ കസിൻ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ട് വന്നതല്ല, അല്ലാതെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് വന്നതാ. പക്ഷെ വന്നപ്പം ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു എന്നെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വൈകിട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടു. പക്ഷെ പിന്നെ വല്യച്ഛനെ കാണാൻ പോയി. ഈ വലിയ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് സംസാരിച്ചതായിരുന്നു ഞാൻ. പക്ഷെ ഇതിലൊന്നും ഒരു ആൻസറേ വന്നില്ല. ഏതുവരെ എത്തി എന്നുള്ള ഒരു ആൻസറും വന്നില്ല. ഇങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കും. കാരണം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയും. അവരും അറിയാതെ സംസാരിക്കുന്നതാണ്. കാരണം ലാസ്റ്റ് കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള സംസാരം നമുക്ക് കേൾക്കാനും താല്പര്യം കാണത്തില്ല. എന്താ പറയുന്നവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു വിജയവും ഉണ്ടാവില്ല. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല അവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്, എന്താണ് നടത്താൻ പോകേണ്ടതെന്ന്. എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യലുണ്ട്. നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവൂല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്നുള്ള ക്ലാരിറ്റി വേണം, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വേണം. പിന്നെ നമ്മൾ അത് പറയാനും നമുക്ക് പറ്റണം. ഓക്കെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് 2 ക്ലിനിക്കാണ് വേണ്ടത്. അത് ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തായിരിക്കണം, അത് കുറച്ച് ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിലായിരിക്കണം, അവിടെ എനിക്ക് ഇന്ന ഫെസിലിറ്റീസ് വേണം എന്നൊക്കെയുള്ള ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് വേണം. പിന്നെ ഓൾവേസ് സേ ലെസ് ദാൻ നെസസറി. അപ്പോൾ ദ മോർ യു സേ ദ മോർ യു ലൈക്ലി ടു സേ സംതിങ് ഫുളിഷ്. അതായത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, നമ്മൾ ഈ മിക്കവാറും ഒരു കാര്യം, ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ഒത്തുതീർപ്പാക്കുമ്പോൾ. എന്താ പറഞ്ഞാല് പ്രശ്നം ഉണ്ടായി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു, അത് അവിടെ കിടക്കട്ടെ, അത് കുറച്ചേ പറഞ്ഞു കാണുള്ളൂ. പക്ഷേ അത് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാനായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യത്തിനെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറേ അങ്ങ് സംസാരിച്ച് വരുമ്പോൾ എന്താ പറയാ, നടന്ന പ്രശ്നമായിരിക്കത്തില്ല പ്രശ്നം, പിന്നെ അടുത്തതായിരിക്കും പ്രശ്നം. അതായത് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ പ്രശ്നത്തിലോട്ട് പോകും നമ്മൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ പല ആൾക്കാരും ഉണ്ട്, അപ്പൊ തന്നെ അത് സംസാരിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവൂല എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അതും വലിയ ഫൂളിഷ്നെസ് ആണ്. കാരണം ഈ ഏതൊരു സംഭവവും അതിനെ ഒന്ന് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്താണ് നടന്നതെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാകാൻ ഒരു ടൈം കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും അതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ചുമ്മാ നമ്മുടെ ഭാഗം ജയിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ മണ്ടത്തരത്തിലോട്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ചെറുതാക്കി, നമുക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളതെന്നുള്ള വ്യക്തത വേണം, എന്താണ് വേണ്ടതെന്നുള്ള വ്യക്തത വേണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വാരി വലിച്ച് കാര്യം പറയാതെ ചെറുതാക്കി പറയണം. നമുക്ക് ജനങ്ങൾ ഒരു മതിപ്പ് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മതിപ്പിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയണം. സോ മച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ റെപ്യൂട്ടേഷൻ, ഗോഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് യുവർ ലൈഫ്. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് പാലിക്കാനും അത് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മളിലേക്ക് സക്സസ് വരത്തുള്ളൂ. പിന്നെ സക്സസ് മൈൻഡ് സെറ്റിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് സക്സസ് മൈൻഡ് സെറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ധൈര്യം വേണം. എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമുക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടായിക്കോണം എന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പം ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനിനൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്. ഏതൊരു കാര്യം നമ്മൾ വിചാരിച്ചാലും ആദ്യം നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ തന്നെ പറയുമോ അതൊക്കെ ഇനിയിപ്പോ പറ്റുമെന്നൊന്നും തോന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് വേണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ ഇല്ല, എനിക്കത് പറ്റും എന്നുള്ള ആ ഒരു ധൈര്യം നമുക്ക് വേണം. സ്റ്റേയിങ് മോട്ടിവേറ്റഡ്. ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ ഒരു കാര്യം പറയാം, നമുക്കൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാം, അത് അങ്ങനെയാ, അത് ദുബായിൽ എത്രയും കോടി ഉണ്ടാക്കി, ഇവിടെ എത്രയും കോടി ഉണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ശരിയാ നമുക്കും ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവരെ വിളിച്ചൊക്കെ പറയും. അത് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ പറയാം ഇതിനൊക്കെ പോയാൽ നമുക്ക് റിസ്ക് ആണെന്ന്, വെറുതെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് മാറ്റും.
പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം. ശരിയാണ്, മനുഷ്യന്റെ മനസ്സാണ്, നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയാനും പകുതി കിട്ടിട്ട് പോകാനും ഒക്കെ നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് മാറ്റിയെടുക്കണം. പിന്നെ പ്രോ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ. അതായത് അവസരത്തിനനുസരിച്ച് പെരുമാറണം. അല്ലാതെ എപ്പോഴും റിയാക്റ്റീവായിട്ട് എന്ത് കാര്യത്തിനും അതങ്ങനല്ല, ഇതിങ്ങനെ നടക്കത്തില്ല, മറ്റേതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാത്തിനും റിയാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്കൊരിക്കലും നേട്ടങ്ങളിൽ നമ്മളിലോട്ട് വരത്തില്ല. നമ്മൾ പ്രോ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആ അവസരത്തിനനുസരിച്ച് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ, ഇനി ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പറയുന്ന ഒരു മണ്ടത്തരമായിരിക്കും, എന്നാൽ പോലും അതൊന്ന് കേട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തത വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ പാഷനേറ്റ് ആയിരിക്കണം. എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും പാഷനേറ്റ് ആയിരിക്കണം, കമ്മിറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. നമുക്കൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് വേണം ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഒരു സക്സസ് മൈൻഡ് സെറ്റ് വരത്തുള്ളൂ. ഇതിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇല്ലാതെ ഇരിക്കാം, എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയത്തില്ലാത്തത് കാണും, പല കാര്യത്തിനും നമുക്ക് ധൈര്യം കാണത്തില്ല. വലിയ ധൈര്യമുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പാറ്റയെ പേടിയായിരിക്കും. അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് ആരെയും നമുക്ക് അങ്ങനെ അസസ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ഓരോരുത്തരും ഓരോ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്കുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇല്ലാത്ത ഈ പറയുന്ന ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജനറസ് ആയിരിക്കണം. ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ചിരിയാണെങ്കിലും ഒരു സഹായമാണെങ്കിലും ഒരു വാക്കാണെങ്കിലും അതൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മനസ്സ് വേണം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എല്ലാം പൈസ എടുത്ത് തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നില്ല. ഒരു 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 ചെറിയ ചിരിയാണെങ്കിൽ പോലും അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോഴും പല സ്ഥലത്തും സന്തോഷം തരും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും, എല്ലാവരും സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരാളിങ്ങനെ നമ്മളെ നോക്കി ചിരിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കതൊരു അതൊരു ഒരു 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 സന്തോഷമാണല്ലോ, ഒരു റിലാക്സേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ചിരിയോ ഒരു ഹെൽപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോളിത്തട്ടിയോ ഒരു അപ്രീസിയേഷനോ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ജനറസ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ അംബീഷ്യസ് ആയിരിക്കണം. നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തിനോട് ഒരു സ്ട്രോങ് ഡിസയറും അത് നേടിയെടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അംബീഷനും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആകാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. പിന്നെ പെർസിസ്റ്റൻസ്, അത് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം 2-3 ദിവസം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും പുറകോട്ട് പോകും. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പിൾ എടുക്കണം, സ്റ്റേ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആൻഡ് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാകത്തില്ല, ഇതിൽ പെർസിസ്റ്റൻസ് വേണം, വീണ്ടും വീണ്ടും അത് തന്നെ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിലൊക്കെ 2 ദിവസം ചെയ്ത് 3 ദിവസം ചെയ്ത് ഇന്നൊരു ലീവ് എടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്കത് തുടരാൻ പാടാം. പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ തുടങ്ങണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് നമ്മളെ തന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് വരണം. പിന്നെ അഡ്വഞ്ചറസ്, പ്രൗഡ്, ഹാർഡ് വർക്കിംഗ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം, അതായത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ഥിരതയോടുകൂടിയും അംബീഷ്യസ് ആയിട്ടും ജനറസ് ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു അഭിമാനം തോന്നും. ഓക്കെ, ഞാനിത് ചെയ്തു. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കാര്യം ചെയ്താലും മതി. ചെറിയ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു തീർത്തു എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം നമുക്ക് വരും. അത് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ്. അത് നമുക്ക് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാലേ അറിയത്തുള്ളൂ. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്ത് തീർക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം വരും. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ പറയാണ് ആ കാര്യം ചെയ്തത് നന്നായി കേട്ടോ എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ഡബിൾ സന്തോഷമാവും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സത്യത്തിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇനി ആരും നമ്മളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തില്ല, സ്വന്തമായിട്ട് സന്തോഷമൊന്നും തോന്നിയില്ലെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയാൽ നമ്മൾ അതിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ guarding your emotions and continuous improvement in the efficiency and effectiveness. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗാർഡിങ് നമുക്ക് പല ഇമോഷൻസ് വരും അല്ലേ. നമുക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം, ചിരിച്ചിരിക്കണം, ഇങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതൊക്കെ നമ്മൾ പറയും, ഒരു ചിരി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ നമുക്ക് പല മൂഡുകളായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയി നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരല്ലേ, അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നല്ല, അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത
വ്യക്തിയായി പോകും. ചില സമയത്ത് ശരിയാണ്, നമുക്ക് ഇമോഷൻ വന്ന് നമുക്ക് കരച്ചിൽ വരും, സങ്കടം വരും എന്നൊക്കെ, ദേഷ്യം വരും. പക്ഷെ നമ്മൾ ദേഷ്യം തോന്നി ഉടനെ നീ ആരടാ മറ്റേതാ മറിച്ചതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളോടൊരു വിലയില്ലാതാവും, മറ്റുള്ളവർക്കും വിലയില്ലാതാവും. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ദേഷ്യപ്പെടാം കേട്ടോ, ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടുകയും വേണം, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനെ ഒന്ന് ഗാർഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ കാര്യക്ഷമതയോടുകൂടിയും ഫലപ്രാപ്തിയോടുകൂടിയും വർക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി 3 stages of success mindset. ഫിസിയോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്, ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ മറ്റേ മൈൻഡ് പവറിന്റെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. ത്രൂ എംപവറിംഗ് ദ ആക്ഷൻ, മൂവ്മെന്റ്, ജസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്രെത്ത്. ഇത് നമ്മൾ തന്നെ, അതായത് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ള ഒരാള് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയും നേരത്തെ എണീക്കും, എക്സസൈസ് ചെയ്യും, മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറയും. ഇനി നമ്മൾ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയും ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്ക് പറ്റത്തില്ല. മൈൻഡ്, ഞാൻ പറയുന്ന ബോഡിയല്ല, നിങ്ങൾ വണ്ണം കുറയ്ക്കാനോ തടി കുറയ്ക്കാനോ ഉള്ള കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പല ഹോർമോൺസും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാകുകയും അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം, നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ശരിയാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ചെറിയ വാക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും മതി, ഒരു 20 minutes വാക്ക് ചെയ്യുക. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള, ഇനി മടിയാണെങ്കിൽ രാവിലെ ഇറങ്ങി നിങ്ങളൊന്ന് മുറ്റത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് ആ ചെടിയും പുല്ലും ആ രാവിലത്തെ കിളികളുടെ ഒച്ചയും അതൊക്കെ ഒന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് റിലാക്സ്ഡ് ആവും. പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിനൊന്നും ശ്രമിക്കാറില്ല, ശ്രമിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ തന്നെ എംപവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കൾട്ടിവേറ്റ് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത്. എന്തൊക്കെയാണ്? റെസ്റ്റ്ഫുൾ സ്ലീപ്പ്, റെഗുലർ എക്സസൈസ്, സെൻസിബിൾ ഈറ്റിംഗ്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് തിന്നുക എന്നുള്ളതാണ് സെൻസിബിൾ ഈറ്റിംഗ്. പിന്നെ കൊതിയുള്ളതൊന്നും തിന്നണ്ടെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയൂല, കാരണം പറയുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം വേണമല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ തിന്നോ, എന്നാലും നമ്മളുടെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടതൊക്കെ കഴിക്കാം. ഒന്ന് അത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ കംഫർട്ട് സോൺ, അതൊരു മെയിൻ കാര്യമാണ്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ വീട്, ഇപ്പോൾ കുറേയധികം ആൾക്കാർ പറയും എനിക്ക് അങ്ങനെ വീടൊന്നും മാറി നിൽക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല. ഇപ്പൊ മിക്കവാറും പ്രായമായവരാണ് കൂടുതൽ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്, നമ്മുടെ സാഹചര്യം, ഇതിനൊന്നും ഒരു മാറ്റം, വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി താമസിക്കുക, ഇതൊന്നും പറ്റൂല എന്ന് പറയും. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവർക്ക് ആ ഈഗോയുടെ പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും, അവരെ വിട്ടേര്. എന്നാലും പൊതുവെയുള്ള ആൾക്കാർ പറയും എനിക്കതൊന്നും പറ്റത്തില്ല, എന്നെ കൊണ്ട് അതൊന്നും സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള കട, സ്ഥിരമായിട്ട് പോണ ഒരു ഹോട്ടല്, ആ ഹോട്ടലിൽ തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു സീറ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്, അതേ സീറ്റിൽ തന്നെ പോയിരിക്കും. അതുപോലും നമുക്കൊരു മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. മിക്കവാറും ആൾക്കാർ അങ്ങനെയായിരിക്കും, ഞങ്ങൾ സ്ഥിരം വരുന്ന ഹോട്ടലാന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറി മാറി വേറെ ഹോട്ടലിൽ പോയിക്കൂടാ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയിക്കൂടാ? അത് നമുക്കൊരു ഓരോന്നിനും ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ ഉണ്ട് നമുക്ക്. പക്ഷെ നമ്മൾ പോലും അറിയുന്നില്ല കേട്ടോ. കാരണം ഞങ്ങൾ അവിടെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ പോകുന്നു എന്ന് പറയും. നമ്മൾ വേറെ ഇപ്പം ഞാൻ ദുബായിലൊക്കെ ഉള്ളപ്പം ഒരുപാട് ഫുഡുകളുണ്ട്. ഒരു ഫുഡ് കോർട്ടിനകത്ത് പല കൺട്രിയുടെ ഫുഡുണ്ട്, പല സാധനങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ മിക്കവാറും ആൾക്കാർ പോയി KFC തന്നെ തിന്നും. നാട്ടിലും KFC തന്നെ തിന്നും, അവിടെയും KFC തന്നെ തിന്നും. മറ്റേതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും വല്ലപ്പോഴും. പക്ഷെ എന്നാലും ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോന്ന് കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്താണെന്നൊന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാം എന്നൊന്നും വളരെ കുറവാണ് ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ ഉണ്ട്. ചേഞ്ച് യുവർ ബിഹേവിയർ. അപ്പൊ അത് ആൾക്കാർ പറയും, പിന്നെ സ്വഭാവം അങ്ങ് മാറ്റുമല്ലേ. അതെങ്ങനെ മാറ്റാനാ? നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്വഭാവം ഉണ്ട്, അതും മാറ്റാൻ പറ്റും. കാരണം ഇപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ എല്ലാരോടും ചിരിക്കാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ ചിരിച്ച് ശീലിക്കാം. ഇനി എല്ലാരോടും ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ അത്രയും ദേഷ്യപ്പെടൂല എന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചു വെക്കാം. കാരണം
നമ്മൾ പറയും പിന്നെ ദേഷ്യമൊക്കെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നില്ല, അതൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ എല്ലാവരും പറയുമ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ പറയാറുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ അക്കരെ 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 സിനിമയിൽ മോഹൻലാല് പോട പട്ടി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ ശ്രീനിവാസനെ വിളിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ ദാസ അതിനെന്താ നീ എന്ത് വേണേലും വിളിച്ചോ, നിന്റെ ചെരുപ്പ് വേണേലും തുടയ്ക്കാം. കാരണം അവിടെ കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടി തിരിച്ച് ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ ശരിയാകത്തില്ലെന്ന് മനസ്സിലാകുകയും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിന് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മുടെ ബോസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓഫീസിലുള്ള ഹയർ ഒഫീഷ്യൽസ് അവരൊക്കെ പറയുമ്പം നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ മിണ്ടാതെ നിൽക്കും. എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി ദേഷ്യപ്പെടാൻ സാഹചര്യം ഉള്ളവരടുത്ത് ഒരൊറ്റ ദേഷ്യം എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമല്ലോ, പക്ഷെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചില ബിഹേവിയർ ഒക്കെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളിലേക്കൊന്ന് നോക്കുക, എന്താണ് അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. ചേഞ്ച് യുവർ സെൽഫ് ടോക്ക്, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ പല കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചാലുണ്ട് നമ്മൾ കൊണ്ട് അതൊന്നും പറ്റുമൊന്നുമില്ല, അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കാ, ഞാൻ പോയാൽ ശരിയാകത്തില്ല, അവിടെ പോയാൽ പാർക്കിംഗ് കിട്ടത്തില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളോട് പറയുന്നതാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. റിപ്പീറ്റഡ്ലി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് സ്വീകരിക്കുകയും അത് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പോ ഒരു ദിവസം ഒരാൾക്ക് 70,000 തോട്ട്സ് ഒക്കെ വരും എന്ന് പറയുന്നത്. ആ 70,000 നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാ ചിന്തിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്നിപ്പോ ഈ സമയം 9:30 ഈ സമയത്ത് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ഞാൻ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാ ചിന്തിച്ചതെന്ന്? നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് തന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അതൊന്നും നടക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ. അപ്പോൾ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മളുടെ സെൽഫ് ടോക്ക് മാറ്റുക. അത് നമ്മൾ നെഗറ്റീവാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് മാറ്റുക. ക്രിയേറ്റ് പോസിറ്റീവ് അഫർമേഷൻ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റൂല എന്നാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് പറയുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് പറ്റും എന്ന് പറയുക. എനിക്ക് ആ സാധനം വരത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അതെനിക്ക് വരും എന്ന് പറയുക. പിന്നെ എപ്പോഴും ഒരു മാറ്റം എടുക്കുക. നമ്മൾ എന്താ പറയുന്ന നടക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വഴിയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ ആ വഴി പോവുക. അല്ലെങ്കിൽ എന്നും ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഒരു റൗണ്ടിലാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് നടക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രെയിനും രണ്ട് സൈഡും ആക്ടിവേറ്റ് ആകുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് ആ ഓരോ വ്യത്യസ്തമായ വഴികളിൽ പോകുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ ആൾക്കാരെ കാണും. നമുക്ക് തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസം തോന്നണം. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കണം. ഓക്കെ, ടേക്ക് ആക്ഷൻ. നമ്മൾ ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് വരെ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു, അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരി, എറണാകുളത്ത് തുടങ്ങാം, തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ഈസ്റ്റ് ബോട്ടിൽ തുടങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇതുവരെ ഈസ്റ്റ് ബോട്ടിലോട്ട് പോയിട്ടുമില്ല, അവിടെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടുമില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് ഒന്ന് അവിടെ വരെ പോകണം. ഒന്ന് അവിടെ വരെ പോയി അവിടെ എനിക്കുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം, ആരുടെ അടുത്തെങ്കിലും പറയണം, 1-2 കണ്ടു നോക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് വരെ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല. സക്സസ്ഫുൾ പീപ്പിൾ ഓൾവേസ് ടേക്ക് ആക്ഷൻ. ക്വിറ്റ് വെയിറ്റിംഗ്, ഡു ഇറ്റ് നൗ. നമ്മൾ ശരി നാളെ പോ, പുള്ളി വരട്ടെ, അവർ വിളിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. അത് എല്ലാവരും ചെയ്യാറുണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഉടനെ തന്നെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രോആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റലിജൻസ്. അത് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഇതാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും റിയാക്റ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കാതെ പ്രോആക്റ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കുക, ആക്ഷൻ എടുക്കുക. Mental state, focus on what you desire to achieve and to do both long and short term. അതായത് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ഇന്ന് ഞാൻ എന്ത് ആക്ഷൻ എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ 6 മാസത്തിന് ശേഷമാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് വെച്ചു. അപ്പൊ 6 മാസത്തേക്കുള്ള ഒരു പ്ലാൻ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. പക്ഷെ ആ 6 മാസം
അത് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ എന്തെല്ലാം എടുക്കണം, ഈ ആഴ്ച എന്തെല്ലാം ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം, അടുത്ത ആഴ്ച എന്തെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ 1 മന്തിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്താൽ നമുക്ക് 6 മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞ് തുറക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടേമിലും ലോങ് ടേമിലും ഒരു ഇത് വേണം. ഓക്കെ, അടുത്തത് സ്റ്റാർട്ട് മേക്കിംഗ് വാല്യുബിൾ ഡിസിഷൻ, അപ്ലൈ മെന്റൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കീപ് യുവർ എൻഡ് ഗോൾ ഇൻ മൈൻഡ്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല ഡിസിഷൻസ് വരും, പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വരുമോ, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അങ്ങനെ കൊള്ളാം, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ കൊള്ളാം. അപ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരെണ്ണത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല. അപ്പോൾ ശരി, അതിൽ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരാളെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വേറൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ശരിയാകത്തില്ല, അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും. അപ്പൊ ആ മനസ്സിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം. അതിനുശേഷം അപ്ലൈ മെന്റൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ്. നമ്മൾ തന്നെ അത് ശരിയാവില്ല, ഇത് ശരിയാവില്ല, മറ്റേ ശരിയാവില്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തതിൽ പല കാര്യങ്ങളിൽ ചിലത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ചില കാര്യങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക, അത് നമുക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ എൻഡ് ഗോൾ നമ്മൾ മൈൻഡിൽ കണ്ടെത്തുക. പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റാറുണ്ട്, മണ്ടത്തരങ്ങൾ പറ്റാറുണ്ട്. അതൊക്കെ സംഭവിച്ചതാണ്, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും പറയുന്നു, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി, ഞാനൊരു മണ്ടത്തരം ചെയ്തു. ശരിയാണ്, അത് പറ്റും, അത് പറ്റാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊരു ഫെയിലുവേഴ്സ് ഉണ്ടായതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞു തന്നാലും നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫെയിലുവേഴ്സ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്, അതിൽ നമുക്ക് സങ്കടം വരും എന്നുള്ളതൊക്കെ സത്യമാണ്. പക്ഷെ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പാഠമുണ്ടല്ലോ, ആ പാഠം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, അതിൽ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കാം. ഞാനത് ഇപ്പം നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കുക, ബൈ ആസ്കിങ് യുവർ സെൽഫ് വാട്ട് യു ലേൺ ഫ്രം ദ എക്സ്പീരിയൻസ്. എന്താണ് നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്? സ്റ്റോപ്പ് നെഗറ്റീവ് ടോക്ക് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്, നോ യുവർ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ്. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മളുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ്. കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുക, എൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ്? എൻ്റെ അല്ല, നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വീക്ക്നെസ് എന്താണ് എന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക. അത് എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീക്ക്നെസ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അവിടെ നമ്മളൊരു ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം മാറ്റുക എന്നുള്ള. സ്വഭാവമൊന്നും ആ പാടെ റൂട്ടോടെ ഒന്നും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും നമ്മൾ അതിനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ലേൺ ഹൗ ടു കറക്റ്റ് യുവർ സെൽഫ്. ഇതെന്റെ തെറ്റാണ്. കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തെറ്റുകളെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും. എല്ലാവർക്കും കാണണമെന്നല്ല, എന്നാലും പൊതുവെ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളോട് തെറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അതിനെ ക്ലിയർ ചെയ്തോണ്ടേയിരിക്കും. അത് അങ്ങനെ പറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറ്റിയത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയും. അതിന് പകരം നമുക്ക് പറ്റിയത് പറ്റി, അതിൽ നിന്ന് ലേൺ ചെയ്യാനുള്ളത് ലേൺ ചെയ്യുക. പിന്നെ കറക്റ്റ് യുവർ സെൽഫ്. Develop core competencies and that will help you to reach the goal. Be result focused. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും നമ്മളുടെ ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് റിസൾട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് വേണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ശരിയാക്കാനുണ്ട്. ആ ശരിയാക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ റിസൾട്ട് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് അതിലോട്ട് പോവുക. Believing yourself is an attitude, choice of what to believe is up to you. Don't think that you are others. ഇതൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. ചില ആൾക്കാർക്ക് അവരിൽ ഭയങ്കര വിശ്വാസമായിരിക്കും, ചിലർക്ക് ഓവർ വിശ്വാസവും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടെല്ലാം മണ്ടത്തരങ്ങളും കാണിച്ചു വയ്ക്കും, അത് വേറെ. അതല്ല, എന്നാലും ചില ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ കഴിവുകളിലും അവരുടെ ഇതിലും ഒക്കെ അവർക്കൊരു വിശ്വാസം കാണും. ആ കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ചെയ്തോളാം അതൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. സത്യത്തിൽ എല്ലാം അറിയുന്നത് കൊണ്ടല്ല, ഒരുപാട്
സബ്ജക്ട് നോളജ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നില്ല. അപ്പം ബിലീവിങ്, നമ്മളിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളത് അതൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ചോയ്സ് ഉണ്ട്, എന്ത് വേണം, എന്ത് നമുക്ക് ബിലീവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം. പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചിന്തിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും. അതിൽ നമ്മൾ വറി ചെയ്യാനേ പാടില്ല. അതായത് ഈ ഒരു ചെറിയ വയസ്സിലൊക്കെ, ഒരു 20s നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇതാണ്, നമ്മൾ അയ്യോ അവരെന്ത് വിചാരിക്കും, ഇവരെന്ത് വിചാരിക്കും, അവർ ഈ നല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമ്മുടെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്നെ നല്ലതാന്ന് പറയുമായിരിക്കും. അതിപ്പോഴും കാണും. നമുക്ക് ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും പറയാം ഞാൻ ഇന്ന് ഇത് നന്നായിട്ട് ചെയ്തു എന്ന്. അപ്രീസിയേഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്, മനുഷ്യന്റെ ഒരു നീഡാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കും. എന്നാൽ പോലും ഞാൻ പറയുന്നത്, ഒരു മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് പറയിക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് അവരെന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചോട്ടെ. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സത്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ 20കളിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും മറ്റുള്ളവർ എന്നെ പറ്റി എന്തൊക്കെയോ ചിന്തിക്കുമെന്ന്. ഒരു 40 വയസ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും മറ്റുള്ളവർക്ക് അത്ര ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയമൊന്നുമില്ല, നമ്മളെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് തന്നെ സമയമില്ല. പിന്നെ ഒരു 60കളാകുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യർ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആരും നമ്മളെ പറ്റി ഒന്നും ചിന്തിച്ചേ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് പുറകോട്ട് പോയി ആ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ശരിയാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചിന്തിച്ചോട്ടെ, എങ്ങനെയൊക്കെ പോയാലും ഒരു 25% ആൾക്കാർ നമ്മളെ കുറ്റം പറയുന്നവർ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും നമ്മളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു 75% ഓഫ് ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും. ആ ആൾക്കാരെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ 25% ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതാക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്ത് പറയും, കുറച്ച് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പറയും, അത് ആ ലിസ്റ്റിലാണെന്ന് കരുതിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയി. യു ഗെറ്റ് വാട്ട് യു എക്സ്പെക്ട്, ബിലീവ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ഗോ ഫോർ. നമ്മൾ നമ്മളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി വിശ്വാസത്തോടുകൂടി മുമ്പോട്ട് പോവുക. ഫിയർ ബ്രിങ്സ് ഫെയിലുവർ, ഫെയ്ത്ത് ബ്രിങ്സ് സക്സസ്. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പല കാര്യങ്ങളും അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് ചെയ്യാനുള്ള പേടി എന്നുള്ള ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്. അത് വേണ്ട, കുട്ടിയെ അവിടെ വിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പേടി, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ വിടാൻ പേടി, അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ പേടി. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അതും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു ഇതാണ്, നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള പേടികളാണ്. പക്ഷെ ഈ പേടി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫെയിലുവേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, പേടി കൊണ്ട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളിലും ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാറ് തന്നെയില്ല. അപ്പം നമ്മളിൽ എപ്പോഴും ഒരു വിശ്വാസം വേണം. വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആവും. ഇറ്റ് ഈസ് വിത്തിൻ ദ പവർ ഓഫ് എവറി മാൻ ടു ബിക്കം ഗ്രേറ്റ്, വെദർ യു ക്യാൻ ഓർ യു തിങ്ക് യു കാൻ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരേപോലെയാണ്. എല്ലാവരും ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആകുന്നതും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് തിങ്കിങ് വരുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ എവിടെ ജനിച്ചു, ഏത് വീട്ടിൽ വളർന്നു, നമ്മൾ ഏത് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു, എന്താണ് നമ്മുടെ തോട്ട്, എന്താണ് നമ്മുടെ പാരൻസിന്റെ തോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവരുടെ തോട്ട്, നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടു വളർന്നു, നമ്മൾ എന്താണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത്, ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഒന്ന് ഇതാക്കിയെടുക്കും, ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കും. അപ്പോൾ എന്താണോ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം, അതാണ് സത്യം, അതേ നടക്കൂ. ഇപ്പൊ ഇഫ് യു തിങ്ക് യു ക്യാൻ, ഇഫ് യു തിങ്ക് യു കാണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതാണ് സത്യം, അതിൽ നിന്ന് മറിച്ചൊന്നും നടക്കത്തില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു എത്ര കഴിവുള്ള ആളാണെങ്കിലും വിചാരിക്കുക എന്നെ കൊണ്ടത് പറ്റൂല എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇനി ആര് വന്ന് നിന്നാലും പുള്ളിയെ കൊണ്ടത് പറ്റത്തില്ല. അതേസമയം ഒരു കഴിവും ഇല്ലെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും എന്ന് വിചാരിച്ച്, കഴിവില്ലെങ്കിലും എന്നല്ല, എല്ലാത്തിനും ആക്ഷൻ വേണം. ഞാനതൊരു വർത്താനത്തിൽ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടെങ്കിലാണ് എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മളിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പഠിക്കുക. പിന്നെ വിഷ്വലൈസേഷൻ തന്നെ ഞാനൊരു ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു. അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിഷ്വലൈസേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണം. അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മുടെ തോട്ട്സിന് ഒരു ക്ലാരിറ്റി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി വേണം. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ അവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ ബിൽഡിങ് തീർന്നതിന് ശേഷം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നതെന്നുള്ള ഒരു മിനിയേച്ചർ കാണും. അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു വലിയ പിക്ചറൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ച് കാണും.
എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ അതിലോട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും നോക്കുമ്പോൾ ആ പണി കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പ പ്രോഗ്രസ് ആവും. എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് എന്താണോ ആകേണ്ടത്, എവിടെയാണോ എത്തിച്ചേരേണ്ടത്, അതിന്റെ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നല്ല ക്ലാരിറ്റി വേണം. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. ആ ക്ലിയർ എത്രത്തോളം അത് ക്ലിയർ ആണോ അത്രത്തോളം പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് സാധിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ആഡ് സൗണ്ട് ആൻഡ് ഫീലിംഗ് ടു ഇമേജ്, ആഡ് ഇമോഷൻ, ക്രിയേറ്റ് വിഷൻ ബോർഡ്സ്. അതായത് ഞാൻ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു NLP ടെക്നിക്കാണ്. നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടതായ ഒരു സാധനം, ഇപ്പൊ ക്ലിനിക്ക്, ഞാൻ അതിലാണല്ലോ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ക്ലിനിക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നമ്മൾ ക്ലിനിക്ക് തുറക്കുന്നു, അവിടെ കുറെ പേര് വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുക. ഇവൻ നമ്മൾ ആ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ബലൂൺ പോലും അത് ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലും, നമ്മൾ മെഡിസിൻ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക. നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ അവിടെ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നതും അവിടെ അപ്പോൾ ഉള്ള മണവും അപ്പോൾ ഉള്ള സൗണ്ടും എല്ലാം നമുക്കിങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുമ്പം അത് നമ്മളിൽ സംഭവിക്കും. അതാണ് വിഷ്വലൈസേഷൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്ക്. ഞാൻ ഒരു ദിവസം വിഷ്വലൈസേഷൻ തന്നെ എടുത്തെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇൻക്വയർ വിത്തിൻ, ട്രസ്റ്റ് യുവർ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ, യു ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് യുവർ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ ത്രൂ മെഡിറ്റേഷൻ, പ്രാക്ടീസ് റെഗുലർ മെഡിറ്റേഷൻ. അത് മെഡിറ്റേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇൻറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. മിക്കപ്പോഴും നമുക്ക് ഇനി മെഡിറ്റേഷൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ഇൻറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. മിക്കവാറും നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, എനിക്ക് അപ്പോഴേ തോന്നിയായിരുന്നു, അതെടുത്തില്ല, എന്തോ മറന്ന പോലെ തോന്നി. അങ്ങനെ തോന്നുമ്പോഴും നമ്മളങ്ങ് വിട്ടിട്ട് പോകും. പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ തരുന്ന ഒരു ഇൻറ്റ്യൂഷനാണ്, ഇന്നത് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് നോക്ക്, ഇന്ന് നിങ്ങൾ പോകണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് തരും. അത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ മെഡിറ്റേഷൻ വേണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൈൻഡ് കുറച്ച് ഫോക്കസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തരുന്ന ഈ മെസ്സേജസ് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മെഡിറ്റേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഹാവിങ് സക്സസ് മൈൻഡ് സെറ്റ്. നമുക്ക് ചില ദിവസേന ചെയ്യേണ്ട ചില ശീലങ്ങളും അതും നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഫിസിക്കലി എക്സസൈസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റെങ്കിലും നടക്കാൻ ശ്രമിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മുറ്റത്ത് പോയി ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. നാളെ മുതൽ നടക്കാം. ഗ്രാജുവലി നമുക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സ്പോട്ടിങ്, നമുക്ക് വേണ്ടിയത് എന്തുണ്ട്, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യവും എഴുതി വെക്കണം. നമുക്ക് പല നല്ല നല്ല തോട്ട്സ് ഒക്കെ വരും, പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയാ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും, പക്ഷെ അതങ്ങ് പോകും. എല്ലാം നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം. മാത്രമല്ല ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം, ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ, ഇന്ന് വിട്ടുപോയ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ എഴുതുന്ന ഒരു ശീലം നമുക്ക് വേണം. സെറ്റിംഗ് ഗോൾസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. മോട്ടിവേഷൻ ഓഫ് സെൽഫ് അതും പറഞ്ഞതാണ്. റിഫ്ലക്ഷൻ, അപ്രീസിയേഷൻ. ഇനി നമ്മളെ ആരും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഞാനത് ഓർത്തല്ലോ, കൊള്ളാമല്ലോ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയൊക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എഴുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു, ഒരു 10 കാര്യങ്ങൾ എഴുതി, നാളെ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് എഴുതി, ഓക്കെ അതെല്ലാം ചെയ്തു, 10 കാര്യങ്ങൾ തീർത്തല്ലേ, കൊള്ളാമല്ലോ, പിടിക്കാമല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. മറ്റുള്ളവരെയും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ലുബ്ധതയും കാണിക്കേണ്ട, നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അത് അവർക്കും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും. ആത്മാർത്ഥമായ അപ്രീസിയേഷൻ നമുക്കും ഗുണം ചെയ്യും. സെറ്റിംഗ് ഗോൾസ് 48ആയി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്തത് സ്റ്റേ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ യുവർ കോർ ജീനിയസ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ എന്തിലാണ് നല്ലത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം. നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് കാണും, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണും. അതിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിൽ മാത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ സന്യാസം പോലെ ഇരിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഇരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ എബിലിറ്റിയും ടാലന്റും എല്ലാം അതിലോട്ടിട്ട് അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ കോർ ജീനിയസ്, യു എൻജോയ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ എതിലാണ് ഗുഡ് എന്ന് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മളൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പം, അതിലൊരു ജോലി ചെയ്യുമ്പം, അതിനായിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിഷമം വരുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഇഷ്ടമുള്ളതും ഇഷ്ടമില്ലാത്തതും ഒക്കെ ചെയ്യും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക്
അത് ചെയ്യൂല ഇത് ചെയ്യൂല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും നമ്മളുടെ ഒരു ഫോക്കസിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം നമ്മളുടെ കോർ ജീനിയസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്രീസിയേഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് കിട്ടുന്നതും സന്തോഷമാണ്, കൊടുക്കാനും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു പിശുക്കും കാണിക്കരുത്. 3 ടൈപ്പ് അപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട്: ഓഡിറ്ററി, വിഷ്വൽ, കിനെസ്തെറ്റിക്. അപ്പോൾ ഓഡിറ്ററിയിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുക, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്നായിരിക്കും ഇഷ്ടം, ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ രീതിയിലുള്ള അപ്രീസിയേഷൻ. ചിലർക്ക് അത് കേൾക്കുന്നത് ഇഷ്ടമായിരിക്കും, അപ്പം നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തു കേട്ടോ, വലിയ ഇതായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും ചിലർക്ക് ഇഷ്ടം. ചില ആൾക്കാർക്ക് വിഷ്വലായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് നിങ്ങളത് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അപ്രീസിയേഷൻ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അവരുടെ ആക്ഷനുകളായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടം, ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഫീൽ ഇറ്റ്, ഹാൻഡ് ഷേക്ക് കൊടുക്കുക, ഹഗ് ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം. നമ്മുടെ ക്ലാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് തരത്തിലും വരും. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും ചെയ്യും, നമ്മൾ കൈകൊട്ടുന്ന അവർക്ക് കാണുകയും ചെയ്യും. വലിയൊരു സദസ്സ് നമ്മളെ നോക്കി കൈകൊട്ടുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു ഭയങ്കര അപ്രീസിയേഷൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഈ പാട്ടുകാരൊക്കെ വന്ന് നിന്നിട്ട് നമ്മളാരും കൈകൊട്ടത്തില്ല, എന്നാലും അവർ പറയും അവർ തന്നെ ഇങ്ങനെ കൈകൊട്ടി നമ്മളെ കാണിക്കും. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത്. ആ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് തന്നെ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അതനുസരിച്ച് അവർ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അപ്രീസിയേഷന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഒരു സന്തോഷമാണ്, കിട്ടുന്നവരുടെ മനസ്സിന് ഒരു സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് അടുത്തറിയുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവർ ഏത് ടൈപ്പാണെന്ന്. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഓഡിറ്ററി പേഴ്സൺ ആണ്, എനിക്ക് എല്ലാം കേൾക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. പിന്നെ ഈ ബുക്കുകളൊക്കെ വായിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഓഡിയോ ബുക്സ് ആണ് ഇഷ്ടം. എല്ലാം ഓഡിറ്ററി പേഴ്സൺ ആണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നതെല്ലാം ഓഡിറ്ററിയിലായിട്ട് കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് നല്ലതാണെന്ന് അവർക്കറിയാം. എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഓരോ ആൾക്കാർക്കും എങ്ങനെ കിട്ടിയാലായിരിക്കും അത് സന്തോഷം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ കൊടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് അവരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും നമുക്ക് നമ്മളുടെ അപ്രിസിയേഷൻ കൊടുക്കാനും സാധിക്കും. When in doubt, use all the 3. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഈ എന്ത് പേഴ്സൺ ആണെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല, എന്ത് പേഴ്സൺ ആണെന്ന് ആർക്കറിയാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വാക്കുകൊണ്ട് പറയൂ, കൈകൊണ്ട് കാണിക്കൂ, ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയൂ, കെട്ടിപ്പിടിക്കൂ, ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കൂ, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു. പക്ഷെ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ മാസ്റ്ററി ഓഫ് സ്കിൽസും കൂടെ പറയാനുള്ള ടൈം ഉണ്ടോ? ഒരു 7 minutes ഉണ്ട്. ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഗാർഡിങ് യുവർ ഇമോഷൻസ്. നമ്മളുടെ ഇമോഷൻ, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ഭയങ്കര ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല ഐക്യമുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ട് തീണ്ടിയിട്ടേ ഇല്ല. അങ്ങനെ വലിയ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. വിവരം എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, അതിന് വലിയ അറിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ വിവരമില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ. ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇല്ലാത്തതാണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട്. കാരണം അവർക്ക് എങ്ങനെ ആ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. പിന്നെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ടൈം മാനേജ്മെന്റ്, ആക്സിലറേറ്റഡ് ലേണിംഗ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ മാസ്റ്ററി ഓഫ് സ്കിൽസിന്റെ അടുത്ത്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും ഉണ്ട് ഒരുപാട് സ്ലൈഡ്സ്. നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഇതായിട്ട് വെക്കാം അല്ലേ? അതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പൊ മാസ്റ്ററി ഓഫ് സ്കിൽസ് മുതൽ ഞാൻ അടുത്ത ഇതായിട്ട് വെക്കും. ഓക്കെ, എന്തായാലും വളരെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കൗൺസിലിംഗ് കിട്ടിയ പോലെയാണ് ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാറ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറ് സംസാരിക്കാം. സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് മാറ്റാം. ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാറിന് സംസാരിക്കാം. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അജിനി ഡോക്ടർ ഒന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ. ഞാനാണോ ഹോസ്റ്റ്? ഇപ്പൊ കേക്കാവല്ലോ? ഇപ്പൊ കേക്കാം. ഡോക്ടർ അജിനി, എക്സലന്റ്, വളരെ നന്നായി. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ
ഹോമിയോപ്പതി മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ടായില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അറ്റൻഡൻസ് 52 പേരെ ഉള്ളതിലും ഈ 52 പേർക്കും ഇത് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെട്ടു. കാരണം എന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാനല്ല, പഠിക്കാനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, മീൻ മേടിച്ചു കൊടുക്കാനല്ല. അത് ഇതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അതുകൊണ്ട് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ, ഈ ഫോറം ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ താങ്ക്സ്, വളരെയധികം നന്ദി അതിന് പറയുന്നു. അത് പ്രത്യേകിച്ചും അജിനിയുടെ ഈ ക്ലാസ്, ഡോക്ടർ അജിനിയുടെ ക്ലാസ് വളരെ നന്നായിരുന്നു, വളരെ നന്നായിരുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ്, എ ബിഗ് സല്യൂട്ട്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഇനിയും വരിക ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എല്ലാവരും കേട്ടോണ്ടായില്ല, ഇത് പ്രായോഗികമായിട്ട് ചെവി കൊണ്ടോ കേട്ടോണ്ടോ കണ്ടതുകൊണ്ടോ ആയില്ല, ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കണം. ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും കാണും, ഇപ്പം സമയം 55 5 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. താങ്ക് യു വൺ ആൻഡ് ഓൾ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. നന്ദി കുറുപ്പ് സാറേ. ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർക്ക് സംസാരിക്കാം. ഡോക്ടർ ശ്രീധരക്കുറുപ്പും അജിനിയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി പ്രാഗൽഭ്യമുള്ളവരാണ്. അവര് ഈ സൈക്കോളജിയും അതും ഇതും എല്ലാം പഠിച്ച് ഇതിനകത്തൊക്കെ മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളും ഒക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുക. ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് അത്ര ഗ്രാഹ്യമില്ല. എന്നാലും അജിനി ഇപ്പൊ എടുത്ത ക്ലാസ് വെരി ഗുഡ്, ഫണ്ടാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കുന്നു. അജിനി, എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് ചുമ്മാ എനിക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ തോന്നാറുണ്ട്. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, അജിനി പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മള് സംസാരിക്കുമ്പോ, വേറെ ഒരാളുമായിട്ട് ഇടപെടുമ്പോ യാതൊരു കാരണവശാലും നമ്മളെ പറ്റി തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. ഞാൻ അത് ചെയ്തു, ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു, ഞാൻ ചുട്ട കോഴിയെ പറപ്പിച്ചു, ഞാൻ ചില ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുമ്പോഴെപ്പോഴും ഈഗോ സെൻട്രിക് ആയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അട്ടർ ബോറിംഗ്. ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് അയാളെ എപ്പോ സംസാരിച്ചാലും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്. അത് ആണോ അജിനി? കൂട്ടരല്ല, എനിക്ക് ഒരുപാട് കൂട്ടരുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നും. മിക്കവാറും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കും, പടച്ചോനെ കേട്ട് മടുത്ത കാര്യങ്ങളാ. അതുപോലെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, ഈ തന്നെയും പിന്നെയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു. ചർവണം അല്ലേ? അത് തന്നെ, ആ വാക്കാണെന്നല്ലേ. ഞാൻ 1946 ദുബായിലായിരുന്നപ്പോ, ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ 85 ലക്നൌവിലായിരുന്നപ്പോ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കാണുമ്പോ പിന്നെ അത് പറയും. ഇത് തന്നെയായിരിക്കും അയാൾ അത് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. കഴിയുന്നത്ര ആൾക്കാർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പിന്നെ അതൊന്ന്. രണ്ടാമത് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം എന്താ വെച്ചാല്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ ചില രഹസ്യങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിചാരം. ആ രഹസ്യങ്ങള് ഒരിക്കലും അത് നമ്മളായിട്ട് തന്നെ അടിഞ്ഞു, അത് വേറെ ഒരാളുടെ ഒക്കെ റിവീൽ ചെയ്യും. അതുപോലെ നമ്മുടെ വീക്ക് പോയിന്റ്സ് എവിടാന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അത് വേറെ ഒരാള് മനസ്സിലാക്കും. അത് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അടുത്ത ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡ്രസ് കോഡാണ്. ഡ്രസ് കോഡ് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരു ഡോക്ടർ ക്ലിനിക്കിൽ ഇരിക്കുമ്പോ മീൻ വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും, അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് കൈ കഴുകി അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെന്ന് രോഗിയെ നോക്കി മരുന്ന്, ഈ മാക്സിയോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനമായിരിക്കും ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ചെന്ന് മരുന്നും കൊടുത്ത് സ്ഥലപ്പെടും. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. അതിന് ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഡോക്ടർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രസ് കോഡ് ഉണ്ട്, അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അതാണ് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നെ പറയാനുള്ളൂ. എന്തായാലും വളരെ നന്നായിരുന്നു ആന്റണിയുടെ ക്ലാസ്, നന്നായിരുന്നു. ഞാൻ റിയലി ഐ അപ്രീസിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം ഡോക്ടർ ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് പറഞ്ഞ കണക്ക് ഇതൊക്കെ കേട്ടാ മാത്രം പോരാ, ജീവിതത്തിലും കൂടെ അനുവർത്തി. അതാണ് ഇച്ചിരി പാട്, എല്ലാം ഒന്ന് പാലിച്ചെടുക്കാൻ. അല്ല അജിനി, പാലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രോക്കാസ്റ്റിനേഷൻ നമുക്ക് ഉള്ളതാണ്. നമുക്കൊരു റൂബ്രിക് ഉണ്ട്, പ്രോക്കാസ്റ്റിനേഷൻ. ലൈക്കോപോഡിയമാണ് അതിന്റെ പേര്. നാളെയാട്ടെ. അത് നമ്മളിലെ
പല ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ശുഭസ്യ ശീഘ്രം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശുഭസ്യ ശീഘ്രം, ശീഘ്രത്തിൽ ചെയ്താൽ അത് ശുഭമായിട്ട് തീരും. അതാണ് ഒരിക്കലും നെവർ പോസ്റ്റ്പോൺ ഇറ്റ്. അത് ഒരാളിനെ ഫോൺ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയാൽ അപ്പോഴത് ഫോൺ ചെയ്യും. ചില ആൾക്കാർ കാണാൻ മേലെ വീട്ടിൽ ഗ്യാസ് തീർന്നു, വൈഫ് എന്ന് പറയും ഗ്യാസ് തീർന്നു, അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ അത് ബുക്ക് ചെയ്യണ്ടേ. അത് മൊബൈലിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാം, അത് ആ വ്യക്തി അപ്പൊ ചെയ്യത്തില്ല. അവസാനം ഗ്യാസും തീർന്ന് 2 ദിവസം അടിയും നടന്നതിന് ശേഷം അടിയും നടക്കും. അടിയും നടന്നു കഴിഞ്ഞാലേ sluggish by nature. അത് അങ്ങനെ അതിന് നമുക്ക് ഈ വെറ്ററിനറി മെഡിക്കൽ റൂബ്രിക് ഉണ്ട്. അത് ഈ അങ്ങനെ പല റൂബ്രിക്കുകളും നമ്മൾ വെറ്ററിനറി മെഡിക്കൽ ഉണ്ട്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അതെല്ലാം പറയാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വെരി ഗുഡ് ക്ലാസ്, നന്നായിരുന്നു. അജിനി, പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. അജിനിയുടെ പാട്ട് മനോഹരമായി. ആ പാട്ട് പാടി നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. അജിനി പാട്ടൊന്നും പാടി. ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടറിന് ചോദിക്കാനുള്ള കൂടെ ഏതായിരുന്നാലും വളരെ നന്നായിരുന്നു ക്ലാസ്. അതിലൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ, ഡോക്ടറിനുള്ളൊരു പ്രത്യേകത, നമ്മൾ ഏത് നല്ലത് കേട്ട് തീർന്നാലും അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് പലപ്പോഴും പറ്റുന്നത് ഇതാണ്, ഈ പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു പോകുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം പലപ്പോഴും വളരുന്നത്, നമ്മൾ അറിയത്തില്ല. ഇത് ഞാനിന്ന് കേട്ട ഒരു വാക്യം ഇദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ്. നമ്മുടെ APJ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കാണ്. അത് വയലിൻ മാസ്റ്ററായ നമ്മുടെ ബാലഭാസ്കർ പറയുന്ന ഒരു വാക്യം ഇതായിരുന്നു. അബ്ദുൽ കലാം പറയുമായിരുന്നു, സ്വപ്നങ്ങൾ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ടാവണം, പക്ഷേ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉറങ്ങാനുള്ളതല്ല, സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നതാവണം. സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഉറക്കം കെടുത്തുന്നതാവണം. അപ്പം അതാണ് യഥാർത്ഥ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എന്നിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞ ഇതാണ്, എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, എല്ലാവരും പറയണം ഞാനൊരു മ്യൂസിഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിള്ളേർ പറയണം, ഇനി വരുന്ന ജനറേഷൻ പറയണം ബാലഭാസ്കറെ പോലെ വായിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ആണ് പുള്ളി ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യമായിട്ട് കണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ വിധത്തിലും നമ്മളിങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നല്ലത് ആഗ്രഹത്തിലോട്ട് പ്രകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരും നമ്മളെ കാണുന്നവർക്കും ആ ഒരു മേഖലയിലോട്ട് വരാനായിട്ടുള്ളൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകും. അത് ഡോക്ടറുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഡോക്ടർ അത് പരിപാലിക്കുന്നു കാണുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്ട് പാട്ട് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, എന്നാലും ഇതുവരെ ഇത് മൂടി വെച്ചല്ലോ എന്നുള്ളതിലൊരു പരാതിയേ ഉള്ളൂ. നല്ല രീതിയിലൊന്നും പാടിയില്ല. നല്ല വോയിസും നല്ല സിംഗിങ്, എന്നാലും അത്ര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പാട്ടുകളൊക്കെ എടുത്ത് പാടാൻ പറ്റുന്ന ഇതാണ്. ഇത്തിരി സംഗതികളൊക്കെ ഉള്ള പാട്ടൊക്കെ പാടാൻ പറ്റും. വോളിയം കുറഞ്ഞത്. പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ള എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, അജിനി, ഈ ചില നെഗറ്റീവ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ. ഈ നെഗറ്റീവ് പേഴ്സണാലിറ്റീസുമായിട്ട് യാതൊരു വിധമായ ബന്ധങ്ങളും അത് ഞാൻ പുറകെ ഉണ്ട്. അത് നെഗറ്റീവ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു അഡ്വക്കേറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു. ഞാൻ അബദ്ധക്കാരനായി. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ പറയുന്നത് മുഴുവൻ നെഗറ്റീവാണ് അയാളുടെ മനസ്സ് മുഴുവൻ. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനല്ല, ഒരു ചെറിയ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഒരാളിൽ കണ്ടാൽ അത് അണുവോളമില്ലെങ്കിലും ആണെങ്കിലും അത് ഗംഭീരമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൈസ് ചെയ്യണം. അപ്പോഴുണ്ടല്ലോ ചെറിയ ആൾക്കാർക്ക് പോലും ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് ആയിരിക്കും. ചില എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് ആ നല്ല ഒരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡാണ്. നമ്മൾ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അവരുടെ ആ വിശ്വാസത്തിലൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇംപ്രഷൻ തോന്നും. എങ്ങനെ അവർക്ക് അങ്ങനെ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അവർ വളരും, അവരുടെ ആ പോസിറ്റിവിറ്റി വളരും. അതൊക്കെ ചെയ്യണം, അതൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
നമ്മുടെ ടൈം ആകുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? നന്ദി കൂടെ പറയണേ, എന്നിട്ടൊരു പാട്ടും. എന്താ ആന്റണിയുടെ പാട്ട് കേട്ട് നമുക്ക് നന്ദി സ്വീകരിച്ചു. അവര് ഞാൻ പറയാം തന്നതിനെ സ്വീകരിച്ചു, ഞങ്ങളിതാ പോകുന്നേ. ആ പാട്ടെല്ലാം ഒന്നും കൂടെ പാടാം. ആ വരിയാകുമ്പോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് തോന്നി. വൈരം പതിക്കുന്നുവോ, അത്രയും അറിയത്തുള്ളൂ അതില്. പിന്നെ പറഞ്ഞത് മഞ്ഞിന്റെ ചുംബനം കൊണ്ട് ഒരു പൂവിൻ കവിൾ തൊടുത്തു. അത് നാഥാ നിൻ കാലച്ച കേൾക്കുവാന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ലൈനാണ് അത്. ഈ ലൈനാണ് എന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്തത്. ആ നേരിയ മഞ്ഞിന്റെ ചുംബനം കൊണ്ടൊരു പൂവിൻ കവിൾ തൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോ അതിനൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഭംഗിയില്ലേ, ഒരു ഭയങ്കര ഒരു നേരിയ മഞ്ഞിന്റെ ചുംബനം കൊണ്ടൊരു പൂവിൻ കവിൾ തൊടുത്തു. അതുപോലെ ആ പാട്ടും പുൽവെളി തന്നിൽ പനിത്തുളി ഉണ്ട് തൂங்குത് പാരമ്മാ, அதை சூரியன் வந்து செல்லமாய் கிள்ளி எழுப்பது ஏனம்மா, இதயம் பறவை போலாகுமா, பறந்தாய் வானமே போதுமா, நான் புல்லில் உறங்கவா இல்லை பூவில் இறங்கவா. വെരി ഗുഡ്. അജിനി പടം വരയ്ക്കോ? ഇല്ല, പടം വരയ്ക്കൂല. പടം വരയ്ക്കുക, വായിക്കുക, ഇതൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല. ബുക്കിലോട്ട് നോക്കിയിരുന്ന് വായിക്കണം, പടം വരയ്ക്കണം, ഇതൊക്കെ ഇച്ചിരി പാടാ. കേക്കുക, പടം നമ്മുടെ റെക്കോർഡിലൊക്കെ പടമൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അതല്ലാതെ ഒരു കാര്യം കണ്ട് പടം വരയ്ക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. നമുക്ക് ഏതായാലും വളരെ വളരെ നല്ലൊരു ക്ലാസ്. അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമായി പോകുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ നല്ലൊരു ക്ലാസ്സാണ് നമുക്കിന്ന് കിട്ടിയത്. അജിനി ഡോക്ടറോട് അതിന് വളരെ വളരെ നന്ദി പറയുകയാണ്. ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും കൂടെയാണ്. അങ്ങനെ സമയം പോയോണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി നേരുന്നു. നാളെ കാണും. താങ്ക് യു. ഇതില് ലാലു വർഗീസ്, ഡോക്ടർ ലാലു വർഗീസ്, യാദവ്, ഡോക്ടർ യാദവ്, വന്ദന, ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.